captain Tyronne Fernando is out there, the left-hander, along with Vidat Dinendra. Bowling the first over is Christian Pereira from St. Sebastian's from the pavilion end or the media centre end here at Moratuwa. And quite an experienced campaigner. Christian Pereira has been around for the last couple of years, has been impressive for St. Sebastian's. Tyronne Fernando, of course, the captain for Prince of Wales, has been an outstanding player. Was a part of the Sri Lankan under-19 squad as well in the past. Two slips, gully, or a third slip a bit wide. Oh, that was a good delivery. Oh, mix up in the centre. Needed a direct hit. A bit of a confusion. Yes, no call. And if there was a direct hit, probably St. Sebastian's could have picked their first wicket. Prince of Wales exchange for 1 run. Christian Pereira over the wicket to Tyronne Fernando. So Christian Pereira, right arm over the wicket, will be bowling to Tyronne Fernando. Fernando this time pushes it on the offside. No run. So that's the end of the first over. Just 2 runs on the board. Prince of Wales has been put into bat. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. Children lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Name is Rangana Prasanna and Sanjeeva Fernando, while the reserve umpire is Tilak Fernando, and the match referee for today's game is Wendell Labroy. As we are about to commence the second over of the innings, Prince of Wales innings. Yashan Avishka is the bowler. He'll be bowling from the Soysa Park end. This is not going to be easy for the batters, Paulinus out there. There will be a bit of movement, a bit of help. Certainly some moisture on the wicket. It has been covered. The covers were removed around 9:30 am for this 10:15 am start. And still there isn't any bright sunshine as well for the wicket to dry off. So the St. Sebastian's bowler, right choice, winning the toss, electing to bowl first. But they need to bowl in the correct areas, pick up some early wickets. You need to bowl that full length and get that ball to seam around. That's a good delivery by Avishka, pushed away on the outside by Jayasuriya. Well, the outfield looks pretty slow, Ricky, after the overnight rain. Definitely, there was some water as well from the covers, which would have spilled on the outfield. A bit of dampness. But certainly I think they've done a good job to get this game underway. And we hope that the weather gods stay good and give us a full day's cricket. A good delivery, perfect outside the off stump, making the batsman play. He pushed at it, could have left that alone, but certainly a very good length. Not short, not too full, just that uncertainty for the batter. Well, Yashan Avishka bowling to a field of 2 slips a gully. There is a cover point, an extra cover mid-on, and a square leg with a fine leg right down on the boundary.
Yashanavishka again. The next delivery to Jayasuriya, who drives it towards mid-off. No run. A good delivery by Yashanavishka. Yes, it's a Rivit Jayasuriya, the right-hander, who is on strike. There is a cloud cover on top of the Soysa Park here, the Moratuwa Stadium. But we hope the full day's play will be possible. As Yashanavishka comes in towards us. That one outside the off stump. Let it go, no run. Jayasuriya is a fresher and a right-hand batsman for Prince of Wales College. So Sebastian's College won the toss and decided to put Prince of Wales College into bat in the 72nd encounter. The battle of the goals from Moratuwa. Prince of Wales College and Sebastian's College have produced a lot of good cricketers in the past. That one nicely played past cover point going towards the boundary. But the ball stops within the boundary and get two. Takes the score on to 4. Yes, that was a good looking shot, well controlled. Stood tall on his toes. Rode the bounce really well. But as expected, the outfield touch slow because of the rain. So there will be a lot of ones and twos the batters have to look at, because the boundaries will be hard to come by. So running in between the wickets is going to be very crucial. End of the Daras ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයා ගන්න. Prince of Wales 4 without loss after being put into bat in the 72nd encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Moratuwa, a great city of sport, produced so many top sportsmen for Sri Lanka. So Kishan Pereira, the next delivery to Tyronne Fernando. That one shortish and hit firmly, but well fielded there, the cover point area. Well, I think Ricky, St. Sebastian winning the toss and putting the Cambrians in is a wise decision, I think, on our rain-affected wicket. Of course, the Sebastianites might be wanting to have an early breakthrough. Might be wanting to restrict the Cambrian batsmen. That one pitched up to in and a loud appeal. But the umpire is not interested with it. It's probably a bit too much movement. They are probably missing the leg stump. Also, I wonder if the umpire thought it pitched outside that leg stump. But certainly a good delivery. You need to bowl that fuller length to get that bit of a swing. But the low wicket is playing quite easy at the moment. There hasn't been much trouble for the batsman. We haven't
seen that swing or movement as expected with these overcast conditions so far today. No single taken. A defensive shot. Well, Tyronne Fernando, a very experienced player, leading the Cambrians this year. Yes, his wicket is very crucial for St. Sebastian's. He's their top batter. So getting him early will certainly give a lot of confidence to St. Sebastian's and put Prince of Wales on the back foot. They have the right field. That's an inside edge going towards the fine leg area. Gets a single. Fine leg. Exchanges for 1 run. Takes a score on to 5. Prince of Wales put into bat by the Sebastianite skipper. It's a bit tentative outside that off stump. Probably certain areas of the wicket, the ball may be holding up as well, Polly. I feel the wicket looks a bit too paced. And the batters have to be careful. This time a shortish delivery by Ishan Pereira. Jasuri off the back foot and pushing it towards square. So that's the end of that over. Prince of Wales 5 for no loss. රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Srijashan Avishka will continue from the far end from where we have the cutup at the end. Still employing those 3 slips, the third one a touch wide. It's a backward point, extra cover mid off. There's a mid on, a square leg, deep fine leg on the boundary. Down the leg side, poor delivery. St. Sebastian's have to get it right. They have to be on target because they won the all important toss and you need to get early wickets. Yes, that is what they should look for to get the wickets. Tyronne Fernando, the most experienced player in the Cambrian side. That wicket is very important for the Sebastianites. That's a good looking shot. Beautifully clipped away off his pads. Will it have the legs to take it to the boundary? Well, that's the first boundary for today. Amar Singh picking on that loose delivery. It was swinging into him and very steady and sweetly timed. Even the wet outfield could not stop that from going over the rope. So the first boundary for Prince of Wales. Well, definitely that was a beautiful shot by Amar Singh. Takes the first boundary for Prince of Wales College and takes a score on to 9. 9 without loss, so we're in the 5th over. Sebastian Avishka is the bowler. Now bowling to a field of 1, Slipagally. That's down the leg side again. Cover point, extra cover, mid off, mid on, square leg. And there is a deep square leg on the boundary. And fine leg. I think that the fielding change was quite unnecessary, Paulinus, because the bowler bowled a loose delivery and he was hit for a 4 with a good shot. You didn't need to cover that space. You needed still to employ those slips and try to get early wickets and get the bowler to bowl the correct length and line.
Exactly, Ricky. You're winning the toss and you go and attack and try to get the wickets as quickly as possible. That should be the mentality of the Sebastianites. They won the important toss here. So with not that easy single, for the ball as well because of the left and right hand combination. He has to keep changing around. You see the Prince of Wales boys out there in the boys' tent. The school boys supporting their team. They are here in numbers. A good looking shot, but straight to that extra cover fielder. But good footwork, looking confident, both batters. we have not seen any terrors of the wicket up to now, Ricky. Wicket is playing easy. And the batsmen have been very confident with playing their shots. Both these two batsmen, Tyronne Fernando and Surya. That one, he beats him outside the off stump. Surya trying to poke his bat into it. So that's the end of that over. Prince of Wales College 10 without loss. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. Children lemon. Tyronne Fernando. So Christian continues. Christian Pereira bowling from the Moratuwa end. Christian Pereira is one of their senior players in the St. Sebastian's lineup. Once again, to remind you that this production is brought to you from the St. Sebastian's media unit, and it has been live streamed on the papare.com. Oh, goes for a big one. Doesn't make a good connection. The ball will hold up in the outfield. Going across the line that time, Amar Singh probably trying to hit it too hard and trying to force the pace. Gets a couple of runs, gets away with it. But that's how he plays. He likes to go after the bowling, be a bit aggressive, play those ambitious shots. We have seen him do that in the past. But he looks very confident, Ricky. Tyronne Fernando. This one again off the back foot and pulled it firmly, this time towards the boundary. That's gone into the boundary for 4. Takes a score on to 16 with that boundary. Prince of Wales has been put into bat in the 72nd encounter. Yes, that was a cracking shot. 2 shot by Christian Pereira, dragging it, and Amar Singh quickly to pounce onto that one. That was easy pickings. Tyronne Fernando looks very confident. What will be the follow-up delivery? Let's see. St. Sebastian's College might be wanting his wicket as quickly as possible. That one again short and pulled away this time. Going towards the mid-wicket boundary, but the ball stops halfway through. And the batsmen get through easily. Yes, on another day that but this time just the 2 runs for Amar Singh.
But he's looking very confident, as you said, Paulinus. Quick to pounce on that short delivery. Not good bowling by Christian Pereira. You need, if you're having two slips and a gully, you need to bowl the fuller length. You need to get the batsman to, or the batter to try and nick those. But at the moment he's going short, and it's very easy. The ball just sitting up, easy pace to wicket, and quite easy for Amarasinghe. Yes, definitely, Ricky. On this type of wicket, you got to pitch it up and try to move the ball and get the nicks to the slips. But Kishan Pereira just bowling with a slip and a gully. Should try to be more attacking. They won the important toss. Yes, he's got one of the slips out now and placed him at the mid-wicket where that two pull shots went through. But after making that change, he's now gone to the fuller delivery. You know, he's he bowled the short delivery when there was no fielder. Now after he's put the fielder there, he's gone for the fuller delivery when one slip has gone out to mid-wicket. So the bowler needs to really think on his feet, bowl with a plan. He's going to go around the wicket now. So change of angle from Christian Pereira. Kishan Pereira this time right arm round the wicket to Amarasinghe. Shortish outside the off stump and cut away nicely. Well fielded. Get a single. Takes a score on to 19. It's very good cricket there. Going for that quick single. Sharp fielding as well. That's the end of the over. The game has scored 19 runs so far. It's 19 for no loss after the end of that over. Prince of Wales been put into bat. ජීවිතයම මිහිරයි Nalipan lemon puff puff lemon puff Nalipan lemon puff puff Chilven lemon. So it's Yashan Navishka to continue. Left-handed batsman on strike. He'll be bowling to Tyronne Amarasinghe, who have been playing some beautiful shots. Looks very confident. Captain of Prince of Wales College. This time just short of length off the back, but he pushes it on the offside. Amarasinghe have been playing for Prince of Wales for quite some time, Ricky, and have been among the runs during the season. Avishka this time again bowls that one to Amarasinghe, who drives it beautifully past the mid off. That's going towards the boundary, but very three more to him and takes a score on to 22. Yes, he's looking very fluent indeed, Amarasinghe. Good against the short ball, now on the front foot. Just negating that little bit of swing really well, full stretch forward. And not trying to hit it too hard, just timing the ball. And gets another couple of runs. Probably on another day, he would have doubled the score by now because he'd had much more boundaries. But he's certainly batting really well. And St. Sebastian's now have to do something. 3 runs for that one. In fact, they ran 3. So St. Sebastian's have to do something different here. They need to get a breakthrough. That is short and pulled away and going towards deep square leg. Get a single. I think Ricky, they should pitch it up and try to make the batsman drive. Getting a couple of drives will be okay, but at the same time the batsman had to be very careful if the ball is moving. Trying to edge it, get it edged into the slips. That should be the idea behind the Sebastianite bowlers. I expected a bit more help off this wicket for
the seamers with the gloomy conditions as well, fast conditions, and because the wicket was closed, there would have been a bit of moisture. Haven't seen any movement at all. Now that's much better bowling, as you mentioned, Paulinus. Get it up there. You see, he certainly was in a touch of spot of bother Amara Singh at that time. So you need to keep bowling in those good areas and hope that the batter makes a mistake. Beautiful shots. Prince Wales 23 for no loss after being put into bat. That's again driven firmly. Pass, cover point goes down towards the third man area. They get 2. Takes a score on to 25. Prince Wales 25 without loss. It's going to be interesting to see how the spinners operate. I won't be surprised if we see a spinner soon into the attack, soon as they are able to. I think the spinners are going to play a big role in this game. St. Sebastians have some quality spinners in their lineup, but I don't see much assistance really penetrative bowling by the seamers. Good lead by the batsman, a very fine delivery, end of the over. That's the end of that over, and St. Sebastian, Prince of Wales College are 27 without loss after being put into bat. අයිබෝන් සුබුදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුමිතුරේනි 72 වන මොරටු උරන් මහා සටන සජීවී විකාශත් සමගිනුයි ඔබ යලිත් තරක් එක සිටින්නේද papare.com ඔස්සේ ගෙනෙන අද කාසිය වර්ෂයේ ජයග්‍රහණය කරේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් තීරණය කරනවා ප්‍රථම පන්දුව යැවීම සඳහා පන්දුවාර 6ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ මේ වෙන විට ලකුණු 25යි කිසිවෙක නොදවි මාත් සමගින් අසංක හදරම් පෑල සුබුදෑසනක් අසංක අයිබෝන් චමදිත සුබුදෑසනක් ඔව් සෑහෙන සැකයකින් පස්සේ අපි හිතුවා උදෑසන තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක කාලගුණ තත්ත්වය ටිකක් අඳුරු තත්ත්වයක තමයි තිබුණේ. නමුත් තරගය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කාලගුණය මේ වෙන විට ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙනතෙක් තරගය ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි නේද? පිටින්නේ පිටින් පැමිණෙන ස්ක්වාඩ් රොයි පහරකට මෙන් සහකරේ එක ලකුණකට සීමා වෙනවා. ආරම්භ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවය හොඳින් කළමනාකරණය කරගනිමින් මේ අවස්ථාවේදී තරුදු අමරසිංහ සමගින් රවිත් හොඳ පදනමක් මේ ඉනිමඩ ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ආරම්භ වේග පන්දයන්න්ගෙත් එතරම් ආකාරයේ පීඩනයක් අපි දකින්නේ නැහැ. මුල් පන්දු වාර දෙක තුනේ හැරුණකොට ඔවුන් මුල් හෝරාව තුලදී තවත් ඔවුන්ගේ අවකාශය නිර්මාණය කරගත්තා නම් නිසි ඉලක්කය ලබා ගන්නට මේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය සෑහෙන ලොකු පීඩනයක් වන්න තිබෙනවා පන්දයන් කණ්ඩායමට. ඔව් තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වය පන්දු යැවීමට ඉතාම උචිතයි. නමුත් තනතිරුවේ තිබෙන තත්ත්වය තරම් හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි. අපි තනතිරුව වාර්තාවේ දුටුවා. අපි තනතිරුව අසලට ගිය අවස්ථාවේ දුටුවා. තරමක් එක් පස්සක තනකොළ තියෙනවා චමදිත. දැන් මේ තරිදු පන්දයවන අන්තයෙන් ඔහු පන්දයවන අන්තයේ තමයි තනකොළ තිබෙන්නේ. ඉතින් අනෙක් අන්තෙන් පන්දයවන යෂයන්ට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා හොඳින් පන්දයවන්න. නැවතත් අලංකාර පහරක්. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි. ඒ රැමාකාරයේ දෝරණයක් අපි දකිනවා. පිටිකරුවාගේ පෙර පාදයේ දෙසට පැමිණෙන්නේ. හොඳින් පන්දුව ඉවර එක් ලකුණක් සඳහා ස්ථානගත කරා. විශේෂයෙන්ම අද දැසන කාලයේදී තරගය පවත්වන්න තරම් සුදුසු කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද පසුගිය දින දෙක තුන පුරාවටම මේ මොරටුව ප්‍රදේශය පුරාවට දැඩි
වර්ෂාපතනයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ අතර කතාබහ අතරතුර අලංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර ලොංග් ඔෆ් දෙසින් පන්දු 4 සීමාවක ස්ථානගත කරනවා. අලංකාර පහරක් චමුදිත ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට papare.com සජීව විකාශයක් ඔස්සේ ඔබ ප්‍රතිලන කරන්නේ. යම් කිසි කාල විවේකයක් කොට ලැබී තිබෙන ඔවුන් මම නව පන්දු යවන්නේ කැඳවීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු කවුද මේ පන්දු යවන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් අසංක සෙන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා පිළිබඳ සඳහන් කරොත් විහඟ මෙන්ඩිස්, ඒ වගේම ක්‍රිෂේන් පෙරේරා, සමිදු රොඩ්රිගෝ, රයන් දිසිහානායක, යෂාන් අවිෂ්ක, නිලේෂ් පෙරේරා, සන්දීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ, කෙසර මදුෂාක්, මයින් සිල්වා, නදීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ, මනුජ චන්තුක. දැන් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ සදීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ. දකුණ තින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් පෙර වසරේදීත් අපිට මතකයි අප ඔහු දුටුවා හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම අත්දැකීම් තිබෙන පාසල් ක්‍රීඩකෙක්. රවුන්ඩ් විකට් එක ආකර පිටින්නට පිටින්නේ දුර්වල ආරම්භයක්. එවර පසුපාදයට අවකාශය ලබා දෙන පිතිකරුවන්. හොඳින් පන්දුව නැවත බහර දුන්නා. පන්දු රකින්න ස්වීපර් හිසිට තරමක් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටිය සැකසීමක් මේ වන විටත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම සිලිමිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. යලිත් වර පිටින් පසුපාදයේ පිතිකරුවා ක්‍රීඩා කරන්නේ. දකුණත් පිටිදඟ පන්දු යවන්නගේ ආරම්භය මීටත් වඩා ආක්‍රමණශීලී විය යුතුයි. අපි දකිනවා පිතිකරුවා ආරම්භයේ පටන් පසුපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන්ට අවකාශය තියෙනවා නම් මුලින් ඉඳන්ම ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ පීඩනයක්. තනතිරු එතරම් වේගවත් නැහැ චමුදිත. ඒ තමයි හේතු වන්නට ඇත්තේ ඔවුන් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. මේ සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ කොහොම මේ තරඟ වාරේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු වාර්තා කළ පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒ අභියෝගයත් මේ පිතිකරුවන්ට ඇති. තවමත් ඔහු ඉලක්කය හොඳින් හඳුනාගෙන නැහැ. තරමක් පායින්නට පිටින් තමයි මේ පන්දු ඇදී ගියේ. මොරටුවේ ආර්ද්‍රතාවය හියුමිඩිටි එක මේ වෙනකොට ඉතාම වැඩි. අපටත් දැනෙනවා එය දැඩිව. ක්‍රීඩකයන්ටත් හොඳින් දැනෙනවා ඇති. විශේෂයෙන්ම වර්ෂාවට පස්සේ අවරශ්මිය පතිත වෙද්දී ටිකක් අමාරුයි දාඩිය දරා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කාලගුණ තත්ත්වයෙන් නම් මේ වන විට තරගෙට තරම් හානියක් නැහැ. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම පිතිකරුවන්ට. දඟ කැවීම හොඳින් ලබාගත් පිතිකරුවා අවස්ථාවේදී තවමත් පන්දු යැවීමට අවශ්‍ය පතිතය ඔහු හඳුනාගෙන නැහැ. අපි කියනවා ලෙන්ග්ත් එක කියලා. ලෙන්ග්ත් එක හරියට ඔහු හඳුනාගෙන නැහැ තවමත්. ඉතින් යම් කිසි කාලයක් ඔහු ගනීවි. ඉක්මන් වන තරමට සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට හොඳ වන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දු යැවීමක් අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 35යි කිසිවෙකු නොදොවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පාප් lemon puff, Maliban lemon puff. හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. මහෙන් සිල්වා ඉක්මන් පන්දු යැවීමේ වෙනස්කම් අද දිනේ අප මේ තරඟ අපි දුටු පන්දු වර කිහිපය පුරාම අප දුටුවා ඉක්මනින් තරිදු අමරසිංහ තමන්ගේ පන්දු යවන්නන්ව වෙනස් කරන ආකාරය කඩුළු
ලබා ගැනීමට ඔහුට සෑහෙන අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ ඉක්මන් පන්දු යැවීම් වෙනස් කිරීම සිදු කිරීම පිතිකරුවන්ටත් තෝරා බේරා ගැනීම තරම් ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන හඳුනා ගැනීමේදී. ඒවර පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරවන්නේ හොඳ ආරම්භයක් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නාගේ. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ආරම්භයේ පටන් දගපන්දු යවන්නට හැකි සෑම මොහොතකදීම පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න හැකි නම් පීඩනය නිර්මාණය වන්නේ පිතිකරුවා දෙසට. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ බෑක්කට් පහර ඉවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දු ස්ථානගත වෙනවා. අලංකාර පහරක් ඔබ ඔහුගේ ඉදිරිපාදයට පැමිණීම ගැන කතා කරමින් හිටියේ. ඒ වනම පන්දුව ටිකක් කෙටි වුණා පසුපාදයට ගොස් අලංකාර පහරක් එල්ල කළේ ලේට් කට් පහර. ලකුණු 4ක් රවිත් ජයසූරියට. ලකුණු 40 දක්වා ඉහළ යනවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය තවමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගියේ නැහැ. එය ඔවුන්ට තිබෙන වාසියක්. යලිත් වරක් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරවන්නේ දුවද්දී දෙවි යාමකට මෙන්න ආසන්න අවස්ථාව පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය මතකට ගිලී කියා. කෙසේදත් ආරක්ෂිතයි පිතිකරුවන් දෙදෙනා එවර. එක්ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ෆෝර් ෂොට් එකේ පන්දු රකින්නෙකුත් සමගින් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. මේ තනදු අමරසිංහගේ තාක්ෂණය දැකීමේදී චමුදිත ටිකක් විශේෂයි. ඔහු ඊටම අලංකාර පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ ඉරියව් දැකීමට ප්‍රියයි. එවර ස්ලොක් ස්වීප් පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා ලොං ඔන් ඩෙසින්. ඔබ කතා කරා පමණයි ඔහුගේ තාක්ෂණය ඉවර උපරිම යොදාගත්තා. ඔව් හොඳ පහරක් මම හිතන්නේ තවත් ඔහු උත්සාහ කරන්නට ඇත්තේ මිඩ් විකට් හරහා පහර එල්ල කරන්න. නමුත් තනතිරුවේ වේගය පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා. එය මම හිතන්නේ 2 pace විකට් එකක් වෙන්නට පුළුවන්. වේගය වරින් වර වෙනස් වන තනතිරුවක් වන්නට පුළුවන්. එබැවින් ඒ පන්දුව ටිකක් වේගෙන් ඔහු එතන ගමන් කළා. ඉතින් තරමක් ඉදිරියට ලොං ඔන් ඩෙසින් තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. කෙසේ වෙතත් මේ ඉන්ටෙන්ට් එක මේ අවශ්‍යතාවය ඉතාම වටිනවා. මේ පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබීම. මොකද අපිට කාලගුණය පිළිබඳව තරම් සඳහන් කරන්නට බෑ. ඊයේ පෙරේදා දිනේදීත් තරම් සුබදායක කාලගුණ තත්ත්වයක් නෙවෙයි තිබුණේ. මේ මොරටුව අවට ප්‍රදේශය තුළ කෙසේ නමුත් තරගයේ හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි නම් මේ තරගයේ සුවිශේෂී ප්‍රතිඵලයක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙ හැකි. පන්දු වාරය අවසන් ලකුණු 45යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Yes. පන්දු යැවීමටයි ඔහු තීරණය කරන්නේ. ඉතින් නැවතත් ඔවුන්ගේ හොඳම දඟ පන්දු යවන්න සංදේශ් ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. පළමු පන්දු වාරයේදී ඔහුට එතරම් Tamanගේ ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙම පන්දු වාරයේදීවත් ඔහු එය සාර්ථක කරගත යුතුයි ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එවර යම් ආකාරයේ දඟ කැවීමක් අපි දකිනවා. දඟ කැවීම හොඳින් තේරුම් ගත්තා පිතිකරුවන් යුගලය. අවබෝධය වැදගත් වන්නේ මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 1 ලකුණක් සඳහා ස්ථානගත කරනවා.
අනවශ්‍යාකාරයේ පන්දු බාරදීමක් නිසාවෙන් එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය වෙන උදේ ඉඳන්ම මෙවැනි ආකාරයේ සුළු අත්හැරදීම් සිදු වුණොත් අසංක අද දවසේ හොඳින්ම කරන කණ්ඩායමට තමයි දිනේ වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම හිමිවන්නේ. ඔව් මේ වන විටත් ලකුණු 45 ඉක්මවා අවසන් ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමේ පළමු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය. ඉතින් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට තරම් පහසු වන එකක් නැහැ මේන් ඉදිරියට මේ ඉනිම මේ සම්බන්ධතාවය ගමන් කළොත්. යලිත් වරක් පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මොරටුව වේලස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරණයේ ඉදිහැකි ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් සිටිනවා. අපි සඳහන් කරොත් උමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ, චෙල්ල ෆර්නෑන්ඩෝ, සුහාස් ෆර්නෑන්ඩෝ යන ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් පිටිකරුවන් වශයෙන් සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් කණ්ඩායමට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය හැකි ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන්ට දැන් මානසිකව හොඳ පදනමක් තිබෙනවා. මොකද ආරම්භයේ පැමිණ තිබෙන්නේ කණ්ඩායමේ. ඔව් එවැනි මානසික තත්ත්වයක් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමට නම් විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් ක්‍රියාත්මකයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. ඉතින් ඒ මට්ටමට ක්‍රීඩකයන්ව කැඳවන්නේ මේ මානසිකත්වය. ඉතින් ඒ ඊටම වැදගත්. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉවර හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරමු පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 47යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. සඳහා මාධ්‍යකරු යන්තයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ මහේන් සිල්වා. අයිට රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ක්‍රිකට් සහිතයි සිලි පොයින්ට් පන්දුරකින් සමගින් ඒවර යෝගලෙන් ති පන්දුවක්. එතරම් වේගයක් පවත්වා ගත යුතු නැහැ අසංක දඟ පන්දු යවන්න හැකි සෑම මොහොතකදීම පන්දුව හොඳින් ගුවනට මුසු කරන්නට උත්සාහයක් දරනවා නම් පිටිකරුවාට ලෙහෙසි නැහැ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් මේ කෙටි පන්දු යැවීම තරම් සුබදායක නැහැ මේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ ඉනිමට දඟ පන්දු යවන්නන් විසින් කෙටි පන්දු ලබා දීම සෑහෙන්න අප දුටුවා මේ ඉනිම පුරාම මෙතෙක්. ඉතින් ඉක්මනින් ඔවුන් එය සකසා ගත යුතුයි නැත්නම් මේ ලකුණු තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් දින දෙකේ තරගයක් අර්ධ ශතකයකට ආසන්නයි පළමු කඩුල්ලේ සබඳතාවය. යලිත් වරක් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දක්වා තරම් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තරගයට හිමි නැහැ. අපි අපේක්ෂා කරනවා බොහෝ විට දිවාහරෙන් අනතුරුව වගේ සාමාන්‍යයෙන් සුවිශේෂී ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මෙම තරගයට හිමි වෙනවා. මොකද මොරටුවේ තරගයක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොරටු පුරවරයම එතන ඉන්නවා. ආයේ ඒකේ කතා දෙකක් නැහැ සංක. ඔව් අපි කතාවටත් කියන්නේ මොරටුව කිව්වොත් ක්‍රිකට් සංගීතය සැනකෙලි මේ හැමදේම තියෙන ප්‍රදේශයක්. නැවතත් අලංකාර පහර තාරිදු අමරසිංහගේ පෙත්තෙන් මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් ඔහුට. ස්ලොක් ස්විප් පහර ඉතාමත් හොඳින් ඔහු එල්ල කරනවා. හොඳින් දනිය නමා තමාගේ දෙසට පැමිණෙන පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම මැනවින් සිදු කරමින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. තාක්ෂණය සුවිශේෂී. පන්දුවාරය අවසන් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 52යි කිසිවෙකු නොදවි. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk
Convenience delivered. දැනලි තල කැඳවන්නේ ඉවර පස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා ආරම්භ කඩුල්ලට මේ වැදගත් ලකුණු 200ක් 250ක සීමාවට යන අවස්ථාවක නම් මේ හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නට පුළුවන් නම් හොඳ ආරම්භයක්. ඒ වගේම මුල පන්දුවර කිහිපයේදී මේ ලකුණු වාර්තා කිරීම ඉතාම වැදගත්. මොකද තරමක් සෙමෙන් පන්දුව පැමිණෙන තනතිරුවක් බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ මේ දක්වා දුටු දේවල් වලින්. ඉතින් ඉදිරියට යද්දී එතරම් පහසු වෙන එකක් නැහැ පිටිකරණය. එවර පස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කලකුණයි මම දකින ආකාරයට අසංක දැන් හොඳ උපක්‍රමයක් තනතු අමරසිංහට එරෙහිව යොමු කරන්නට වග බලාගෙන තිබෙනවා. මොකද ඔහු පෙර පන්දුවර කිහිපයේදී ස්ලොක් ස්වීප් පහර හොඳින් එල්ල කරා. ඒ නිසා ඔවුන් ලොන් ඕන් ක්‍රීඩකෙක් හැදවනවා. හොඳ උපක්‍රමයක්. ඒ පහර ආවරණය කිරීම ස්වීප් පහරකට වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් නැවතත් ස්වීප් පහරටමයි උත්සාහ කළේ. ඒවර සංදීෂ් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ තරිඳුට ඔහුගේ ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීමට. ඔව් මේ වන විට ක්‍රීඩකයන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු රැකීමට පායින්න දෙසින් 4 සීමාව ආසන්නයේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සිටිනවා ඔහුගේ ස්විප් පහර නිසාම. ලිමක් කරනවා පැහැදිලිව දඟ කැවීම පායිනේ නෙපිටට. මම දකින ආකාරයට අසංක ගැටලුව තිබෙන්නේ දඟ පන්දයවන් නම් තවමත් ඔවුන්ගේ නිසි පතිතය සොයාගෙන නැහැ. විටක සමහර පන්දුවාරවලදී අපි දකිනවා පන්දු එකක් හෝ දෙකක් ඔවුන් නිසි ඉලක්කය ලබා ගත්තත් එය පවත්වා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඉපිලීමක් තිබුණා ඉවර පන්දුවේ. ඔව් මේ වන්නට පුළුවන් ඔහුට ඔහුගේ පතිතය හමු වන අවස්ථාව. ඒ ප්‍රදේශය මම හිතන්නේ තනතිරුවේ මේ වර්ෂාවත් එක්ක තරමක් ඉපිලීම තිබෙන ප්‍රදේශයක්. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 55යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything. Moratuwa වේරස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරිදු අමරසිංහ පන්දු 43කින් ලකුණු 34යි. එවිත් ජයසූරිය පන්දු 29කින් ලකුණු 20යි. නැවතත් පසුපාදයට ගොස් පහර දීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔහුගේ ඊටම අලංකාර පහරවල් කිහිපයක්ම අප දුටුවා මේ ඉනිම තුලදී. නායක තරිදු අමරසිංහ මහෙන් සිල්වා දැන් පන්දුවේ දඟ කැවීමට වඩා වේගයක් පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. සමහරක් විට ඔහුට යම් ආකාරයකින් අපිට ඔහුගේ ශාරීරික දිහා බැලුවමත් යම් කිසි ආකාරයක හොඳ බාහුව බල ශක්තියක් තිබෙන ආකාර ක්‍රීඩකෙක් වගේ පෙනෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තුන්විරියව ක්‍රීඩකෙක්ටම තිබෙන ශරීර ලක්ෂණ කීපයක් තමයි ඉතින් අපිට ඔහුගෙන් පෙනෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ කතා කරමින් හිටියා පන්දුව ඉහළ දැමීම ගැන දඟ පන්දු යවන්නන් හැටියට. නැවතත් වේගවත් ප්‍රහාරය නමුත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණා. මේ ස්ලොක් ස්වීප් පහර සහ ස්වීප් පහරට ඔහුගේ විශේෂ කැමැත්තක් තිබෙන බව පෙනෙනවා. ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්නන් මේ වන විට තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්න ස්වභාවයක් පෙනෙනවා. ලකුණු ලබා දීම ටිකක් වැඩි නිසා වේල්ස් කුමර පිතිකරුවන් ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා මේ පළමු කඩුල්ලට. හැබැයි සංක ලකුණු ලබා ගැනීම වැඩි වුණා කියා දඟ පන්දු යවන්නන් වේගෙන් පන්දු යැවීම පිතිකරුවාට වාසි සහගත වෙන්නට පුළුවන්. මොකද දඟ කැවීමත් සමගින් පිතිකරුවාට යම් ආකාරයකින් චකිතයක් වන්නට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් වැනි වේගවත් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී. මොකද ඔබ අවදානමක් භාරගත යුතුයි. ඔබට කඩුළු අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම පන්දුව ඉහළ නංවා පිතිකරුට පහර දීමට ආරාධනා කළ යුතුයි.
ඒ ආකාරයෙන් තමයි කඩුළු ලබාගත හැක්කේ. නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී මේ වෙනස් වන්නටත් පුළුවන්. තවත් පන්දු වාරයක අවසානයේ ලකුණු 56යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraj. ලකුණු 56 කිසිවෙකුට නොවි මොරටුව වේරස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ මාධ්‍යකෝඩියන් තියෙන යලිත් වරක් ඇඳවන්නේ දෝරුවල පන්දුවක් එවර පායින්නේ ඉවතට මෙන් පන්දුව ඇදී යන්නේ මිඩ් ඔෆ් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම පොයින්ට් මිඩ් විකට් ඒ වගේම ලොං ඔන් ඒ වගේම ඩීප් ස්කෝර් එකේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දගපන්දයවන්නන් ගැන අපි කතා කරමින් හිටියේ චමුදිත ඔබ දකින්න ඇති ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරපු තරඟේ වනිදු හසරංග පන්දුව ඉහළ නංවන්නට ගොස් තමයි ඔහුට ප්‍රහාරයට ලක්වීමට සිදු වුණේ. ඉතින් නූතන ක්‍රිකට් වලදී සමහර විට මේ අපි කියන සම්ප්‍රදායික පන්දු යැවීම් ටිකක් වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මෙවැනි තරගයකදී ඔබ කියනවත් වගේ පන්දුව ඉහළ දැමීම තමයි සුදුසු. මොකද කඩුළු දවා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා තවත් වේගවත් ප්‍රහාරයක් එක් ලකුණක් කරා රිවිජ් ජයසූරිය තරිදු අමරසිංහ අනුගමනය කරන්න යනවාද මන්දරි විජයසූරියත්. මොකද ස්ලොක් ස්වීප් පහර මොවුන් දෙදෙනාට ඉතාමත් හොඳින් මොවුන්ගේ ඇඟෙන් මේන පහරක් වගේ පේන්නේ. මොකද මොවුන් දෙදෙනා තරම් ආකාරයේ වැරද්දක් සිදු කරන්නේ නැහැ පහර එල්ල කිරීමේදී. ඒවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. ලොං ඔන් දෙසින් එක ලකුණයි. සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුගෙන් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වන පන්දු යැවීම ඔහුගේ කණ්ඩායමට ඉතාම වැදගත් වේවි. නමුත් මෙතෙක් ඔහු ඉලක්කය සොයමින් සිටිනවා. ශ්‍රේම අසංකමා දකිනා දැන් සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ පන්දුවේම හමුවේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් හොඳ ආවරණයක් යොමු කොට තිබෙනවා. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරත් ආවරණයේ සාර්ථකත්වයක් දකින්නේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේදී. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 59 කිසිවෙකු නොදවි මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. රොමේෂ් කළුවිතාරණ ඒ වගේම දුලිප් මෙන්ඩිස් වගේ පිතිකරුවන්ගේ තෝතැන්න මොරටු පුරවරය වර්තමානයේ කුසල් මෙන්ඩිස් ගහට ගහක් මොරටුවේදී හමු වුණා වගේ තමයි අසංකත දවස. ඒ තරම් උණුසුම අපිට හරිම උණුසුම බලා ගන්න වෙන්නේ සවස් යාමේ වෙන විට. තවත් ප්‍රේක්ෂකින් වැඩි පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ නැරඹින්න පැමිණේ අපිට විශ්වාසයි. රෝෆ් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. පන්දුව 4 සීමාව කරා යනවා. ලොං ඔෆ් දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන සෑම විටකම තරිදු අමරසිංහ තමන්ගේ උපරිම ශක්තිය යොදා පහර එල්ල කරන ස්වභාවයක් තමයි පෙනෙන්නේ. ඊටම අලංකාරයි එවරත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් අමරසිංහට. සෑම මොහොතකදීම අපි දකිනවා තරිදු අමරසිංහ ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී ඔහුගේ ඉදිරි අතේ ඉතාමත් හොඳ සවිමත් භාවයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දකිනවා. ඒ වැදගත් සාමාන්‍යයෙන් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඒ වගේම ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් වැනි පහරවල් වලට යාමේදී ඉදිරි අතේ සවිමත් භාවය සෑහෙන විශාල උසාදයක්ම පහරවල් සාර්ථක කරගන්න. යලිත් තරක් ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් අපි කියනවා මේ බොටම් හෑන්ඩ් ප්ලේයර්ස්ලා කියලා ඔවුන්ගේ සුරු අතේ තියෙන ශක්තිය ඔබ දකින්න ඇති ඔහු පායින්නට තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ වැඩි වශයෙන්. අපි දුටුවේ නැහැ පිට ඉන්න පැත්තෙන් ඔහු ඒ තරම් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ ඔහුගේ බොටම් හෑන්ඩ් එකේ තිබෙන ශක්තිය ඔහු නැවතත් ඔබ මේ දකින්නේ එයයි.
ඒ වගේම ටිකක් මැණික් කටු ආශ්‍රයෙන් පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක්. ආසියානු කරේ අපි දකින විශේෂිතම ලක්ෂණයක් විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලි ඒ වගේම අපි දැක්කොත් කුසල් මෙන්ඩිස් වැනි ක්‍රීඩකින් ඉතාමත් හොඳින් මැණික් කඩ චලනයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම ෆ්ලික් පහරවල් වැනි පහරවල් එල්ල කිරීමේදී ඔහුගේ මැණික් කඩ චලනය සුලභව ඉතාමත් හොඳින් දකින ලක්ෂණයක් අපේ. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ක්‍රීඩකෙකුත් සමගින් සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙකුත් ඇතුළුව පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ඔයවර බේරි සිටින්නට හැකි වෙනවා පිතිකරුට. ඒ වගේම මේ රිවිජ් ජයසූරියගේ සහාය ගැනත් කතා කළ යුතුයි. මේ ඉනිමේදී ඔහු හොඳින් සහාය ලබා දෙනවා Tamanගේ නායකයාට. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කඩුල්ල රැක ගනිමින්. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 64යි කිසිවෙකු නොදවි මොරටුව වේරස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Daraz ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න, සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. College and St. Sebastian's College, Moratuwa, which is known as the Battle of the Goals for Moratuwa. So it's Sandesh Fernando. Yes, it's Sandesh to continue Fernando bowling, to the attack. as I have Yashan Mendes with me. Hello, good morning. Very good morning, Polly. Sandesh to the attack.
Sandesh has been the highest wicket taker for St. Sebastian's College this season. He's obtaining Got 42 wickets. But the Cambrian opening pair of Tyronne Fernando and Ravit Jayasuriya batted beautifully. And that's a very good catch indeed. So that's the end of Jayasuriya. Sebastianites get the first breakthrough of Sandesh Fernando. That was a brilliant catch there, deep mid-on area. Jayasuriya going for a big hit. Very well taken. A much needed wicket for the Sebastianites. And it comes from the most experienced bowler, Sandesh Fernando. And Ravit Jayasuriya is the man to fall. So Prince of Wales lose their first wicket at 64. Very good catch. We'll get you the fielder's name in a couple of moments. Very well taken there. Yes, indeed, a great piece of fielding there in the deep. Very good catch taken by Yasha Navishka of the bowling of Sandesh Fernando. That was Jayasuriya walking back. Prince of Wales losing their first wicket at 64. Prince of Wales College being put into bat. Got off to a very good start. The first wicket between Captain Tyronne Fernando and Ravit Jayasuriya, who was just out. Well taken by a brilliant catch by Yasha Navishka of the bowling of Sandesh Fernando. Umesh Mendes, the new man in for Prince of Wales College. Umesh Mendes, brother of Sri Lankan cricketer Kushal Mendes, has come into the wicket. And he'll be facing to Sandesh Fernando. Sandesh Fernando got the initial breakthrough for St. Sebastian's, getting the wicket of Jayasuriya in this over, the previous delivery. It was a beautiful catch taken by Ashan Avishka. A good looking defense by the Prince of Wales batsman. The two off spinners, the Sebastianite off spinners, Sandesh Fernando and Mahen Silva. Mahen Silva has been operating for a couple of moments now. That's the end of that over. It's 64 for 1. Yes, Prince of Wales 64 for 1 being put into bat. St. Sebastian's College this morning won the toss and invited Prince of Wales to take the first lease of the wicket. They could not get a breakthrough until 64 runs were scored. Tyronne Fernando have been playing very good shots. Very steady and looks very confident. Christian Pereira is back into the attack. One of the most experienced seamers for St. Sebastian's College. So Kishan Pereira has been brought in again. Bowling to Amarasinghe. That one outside the off stump. I thought there was a bit of movement there.
Amarasinghe trying to put his bat to it, withdraws it late. I think Christian Pereira should be eyeing that place outside of stump, isn't it, Polly? That's right. I thought the Sebastianite opening bowlers didn't utilize that. Yeah, exactly. They should have been pitching it up and trying to get the batsman to drive and take the edge. Exactly. They were dropping it short and allowing Amarasinghe in particular to play some beautiful shots off the back foot. This time he tried to flick it away on the leg side, straight to the fielder. The captain has given them a good start, 64 runs for the first wicket. Christian Pereira, the vice captain for St. Sebastian's College. So I think he should take up responsibility and bowl here and trying to restrict Prince of Wales College and to put the pressure back on. That one over pitch and driven firmly down, straight down to the boundary. That's 4 more runs to Prince of Wales College and to Tyronne Amarasinghe. A poor delivery by Christian Pereira, a low full toss and smash down the ground. So that boundary takes the score on to 68, sorry. So the consistency in the bowling hasn't been up to the standard from the Sebastianite bowlers. Tyronne Amarasinghe in particular has a liking to Christian Pereira, who was dropping it short early in the day. Again, a shortish delivery, pulled away this time towards the squalid area, well fielded there. They're going for the second, and they get it easily. Takes the score on to 70. I think Christian Pereira is trying various stuff at the moment. A short delivery was it, and it was pulled beautifully by the Prince of Wales batsman. Christian Pereira is bowling to a field of a slip, cover, extra cover, sweeper cover, right down on the boundary. There is a mid-off, a mid-on, a mid-wicket, short mid-wicket. There is Squalek halfway down and a fine leg. That one, Pereira outside the off-stump, pushed it on the offside, no run. Watchful defense by the Cambrian batter. Tyronne Amarasinghe has been very consistent for Prince of Wales. Absolutely, getting a lot of runs Paulie. this season. And today too, he's come up to his 40s. He's doing a really great job at the moment, taking the responsibility up on his shoulders and batting beautifully. That's a bit of hesitation there for the overthrow. They get a single. Amarasinghe watching it very carefully before calling the non-striker for a single. There was a bit of hesitation in that over, and it's 71 for 1. Prince of Wales College 71 for 1. 42 of those runs coming out the bat of the captain Tyronne Amarasinghe. Sandesh into the attack. That one, he hits it high in the air. Seems to be gone over the rope. That's a 6 to Amarasinghe. Takes him on to 48. That was a poor delivery by Sandesh, smashed, bringing the first 6 for Prince of Wales College.
And Prince of Wales scoreboard moves on to 77 for 1. So as we can see, boundaries are coming in each and every over at the moment. So Sebastian bowlers are not consistent at the moment. Sadish Fernando is the bowler. That one was tossed up again. Amarasinghe swings it firmly, but this time it's gone into the boundary. Back to back 4 more bad to him, and boundaries. he gets on to his half century. He moves on to his 50, and the score moves on to 81. 50 up for the Cambrian skipper Tyronne Amarasinghe. A great knock indeed. The captain taking responsibility upon his shoulders. And that was a brilliant batting display so far. Yes, definitely, Ashan. Very good innings by Tyronne Amarasinghe. He looked very confident from the start. Played some beautiful shots off the front foot as well as off the back foot. Exactly, Polly. And definitely, Tyronne Amarasinghe has put the Cambrians on top right at the moment. They're 81 for 1. Put on a good 64 runs partnership with Ravi Jayasuriya. Yes. And now making the bulk of the scoring. Sebastian's College haven't been consistent with their bowling so far. Runs are coming pretty quickly for Prince of Wales at the moment. Sadish Fernando, their highest wicket taker for the season, put away for 10 runs in this over. The way Amarasinghe batted, looks like he had been batting there for a long time. Exactly. Played some beautiful shots. Definitely. Umesh Mendes playing watchfully at the other end. So I think the most big wicket for St. Sebastian is Tarindu. Umesh Mendes too has been playing for a couple of seasons for Prince of Wales. Exactly. Has been among the runs. This time driven away towards mid-on, gets a single. That's the end of that over. Prince of Wales College 83 for 1. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Right arm off spinner. So this is the third off spinner who's going to come into bowl. Yes, exactly. He'll be bowling to Umesh Mendes. Umesh Mendes also a very seasoned campaigner. Played a couple of seasons for Prince of Wales, had been among the runs. This is Nadish's first big match. A slip and a point fielder in place. This time Umesh Mendes drives it firmly. A quick single been exchanged between the two batters. It takes the score on to 84. Prince of Wales College put into bat after the Sebastianites won the toss. Invited Prince of Wales to take the first leads of the wicket. They got off to a very good start. 84 for 1 at the moment. Sadish Fernando. That one stroked away nicely towards down the leg side by Tyronne Amarasinghe. Gets a single. So as we can see, the running has been really good between the two Cambrian batters.
both these two are very seasoned players and they understand each other very well. Exactly. Tharindu and Umesh. So Umesh Mendes hits it over the top. Couple of That's boundaries gone. and a boundary for Umesh Mendes. Well, that boundary takes the score on to 88. Umesh Mendes is on 8 and Amrasinghe on 54. So as I said before, the boundaries are coming very frequently for Prince of Wales. Now these two have put on 24 runs in very quick time. They lost the first wicket at 64. A solid defense from Umesh Mendes. This time Nadish Fernando. And it bowled him. It's played on. I think it went off the bat into the wicket. And the second wicket falls for Prince of Wales College. And Umesh Mendes has to go back to the pavilion. A pitch of a delivery by Nadish. And I think St. Sebastian's College was looking for that wicket because Umesh is a much experienced player. Yes, definitely a very good wicket for the Sebastianites. Umesh Mendes, also a lovely player to watch. Plays some beautiful shots all around the wicket. And Nadish Fernando, the wicket taker. So Prince of Wales lost their second wicket at 89. 89 for 2, Prince of Wales. Being put into bat here at the Soysa Stadium in Moratuwa. The 72nd encounter between Prince of Wales College and St. Sebastian's College Moratuwa, known as the Battle of the Goals. Tyronne Fernando is the new man for Prince of Wales. Prince of Wales College leads the victory tally with 6 wins to 3 from Sebastianites. Yes, exactly, Polly. Leg slip, and a short leg in place. So I think this is a very good attacking strategy by St. Sebastianites. They need to put the pressure back on the Prince of Wales batters. Yes, that's right, Yashan. That's the idea. Attack as quickly as possible when they come in. It's Tyronne Fernando, the new batsman. That's the end of that over. So it's 89 for 2, Prince of Wales, being put into bat. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download. And he'll be bowling to Tyronne Fernando, who pushes it on the onside and gets a single. Tyronne Fernando is playing very watchfully and very Exactly, carefully. Polly. And I think that should be his role as the captain. Since quick wickets have fallen at the moment,
And on the other hand, Sebastian should apply the pressure at the end and try to take the wickets. Exactly. His intention might be to stay as much as possible and put up a big innings to put the Cambrians on top. But the Sebastianites must attack. A slip and a short leg awaits. A pitch of a delivery and appeal. But the umpire is silent. So Sandesh Fernando to Suhash Fernando. Prince of Wales 90 on the board for a loss of 2 wickets. Another great delivery by Sandesh. The wickets of Umesh Mendes and Rohit Jayasuriya. Rohit Jayasuriya and Tyronne Amarasinghe put on a 64-run partnership for the first wicket, which was very important indeed. Exactly. Great bowling by Sandesh, flighting the delivery and allowing the batsman to play on the front foot. Sandesh Fernando, very short run up. Right arm off spin. It's time to Suhash Fernando, who puts it towards the extra cover area. Suhash Fernando's intention must be to support the captain. Exactly, Paulie. Stay in the wicket and bat as much as possible. Face much balls as possible. That's a good delivery. I thought he took the edge and went past the slip fielder. They're coming back for 2. It's off the bat. So 2 more runs to the score. Takes the total on to 92. So Prince of Wales are at the end of that over, 92 for 2. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraj. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. And to continue, he got the important wicket of Umesh Mendes in the previous over. This time Tyronne Amarasinghe puts it away. That's nicely towards the mid-wicket boundary for 4. 4 more to him and takes the score to 96. Tyronne capitalizing on the loose balls and making sure that they go over the ropes. So this is brilliant batting by the Cambrian skipper Tyronne. So Sandesh Fernando got the wicket of Umesh Mendes in the previous over. That was a tossed-up delivery with Amarasinghe. Didn't hesitate to put it over mid-wicket into the boundary for 4. This one well pitched up. Amarasinghe pushes it defensive. The consistency hasn't been up to the standards by the Sebastianite bowlers. Another good flight at delivery. Watchful defense by Tyronne. That's another O-pitch delivery. Tyronne Amarasinghe trying to trap it, didn't get hold of it. Well, Tyronne Amarasinghe has been dominating this innings up to now. He's on 58. 96 on the board for loss of 2 wickets. Beautifully driven, but straight to the fielder. So
So good comeback by Nadish after that boundary. Back-to-back dots. That one another good delivery. That's the end of that over. It's 96 for 2. Prince of Wales after being put into bed. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. ඒර්ස්කපර විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වන විට ආරම්භ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයෙන් අනතුරුව තුන්වන කණ්ඩුව සඳහා ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයකට මුල පුරණ ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් අසංක. ඔව් මේ වන විට අවරශ්මියත් වැටමින් තිබෙනවා තාරක පිටියට. ඉතින් තරමක් පිටිකරුවන්ට වාසිදායක වේවි මේ සැසිය දිවාහාරය වන තෙක්. දෙපිලිමක් තිබෙනවා දඟපන්දු යවන්නෙකුවත් සංදේශ් ෆර්නෑන්ඩෝ දඟපන්දු යුගලය ආරම්භක සම්බන්ධතාවය සහ අනතුරුව කඳුළු බිඳ දැමීමට මනාව උදායකත්වයක් ලබා දුන සංදේශ් ෆර්නෑන්ඩෝ සහ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ එම දඟපන්දු යුගලය දඟ කැවීම කෙසේ මේ අවස්ථාවේදී පවත්වාගත යුතු කියන කාරණාව හොඳින් අවබෝධ කරගන්නමින් පන්දු යෑම සිදු කරා. ඒ වැදගත්. ඒවර හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. නිසි පතිතයක් ඒවර ලබා ගන්නේ. මේ විට පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා දකුණත් පිටිකරුවාට. ඒ වගේම පොයින්ට්, එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්, මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ්, මිඩ් විකට්. ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් මේ පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මේ සැසිය අවසන් වන තෙක් පන්දුවට පහර දීම තමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය විය යුත්තේ. ඔවුන් දෙදෙනාට කඩලු රහිතව මේ සැසිය අවසන් කරන්නට හැකි වුණොත් තවත් ලකුණු වගේම දැඩි පීඩනයක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලැබෙවි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සංදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ සයිවකම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ යන දඟපන්දු යන නියුගලය ඉතාමත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව පන්දු යෑම සිදු කරනවා. මොකද අපි වරක දකිනවා මහදිකුඩිය අන්තයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරන ලද මහෙන් සිල්වා. ඕකේ පන්දුවේ දඟ කැවීමට වඩා වැඩි වේගයක් පවත්වා ගත්තා. මේ පිටිකරුවට වාසිදායක වුණ එක අවස්ථාවක්. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 96 කිසිවෙකු නොද වීමට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new quickie.lk. විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රයිඩම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් එවරඩේ කට් පහරකට මෙන් උත්සාහය දරුවේ අසංක මේ දක්වා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු යනන් 6 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. ඔබ දකින ආකාරයට මේ පන්දු යනන් 6 දෙනාගේ කලබනාකරණය කර ගැනීම කෙසේද? හොඳ මට්ටමක තිබෙනවද? නැත්නම් මීටත් වඩා භාවිතය ඉතාමත් හොඳින් තිබිය යුතුද? ඉල්ලීමක් කරනවා එවර දඟකැවීම ලබා ගත්තේ නැහැ පිටිකරුවන් නිසි පරිදි මා දැක ආකාරයට. දැන් පන්දුව දඟ කැවීම ස්වභාවයක් අපට පෙනෙනවා. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ මේ පන්දු යවන්නන්ව හසුරුවා ගැනීම නායක බිහංග මෙන්ඩිස්ට සෑහෙන වගකීමක් වේවි. ඔහු ඉක්මනින් පන්දු යවන්නන්ව වෙනස් කරන නායකයෙක්. පසුපසුපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම මොකද ඔවුන්ට පන්දු යෑමේ අවස්ථා ගණනාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මනුජ චන්තුකටත් මමත් පාදක පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් සුවිශේෂී උදායකත්වයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරොත් රයන් දිසානායකත් අවශ්‍ය මොහොතකදී වපත් පාදක පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් යොදා ගැනීම අවකාශය තිබෙනවා ඔවුන්ට.
ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙන් ඔවුන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා කරන්නට. මේ වන විටත් ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක්. තවත් දඟ කැවෙන පන්දුවක්. ඉතින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක්, ලෙග් ගලි ක්‍රීඩකෙක්, ඒ වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. කොයි මොහොතක හෝ ඉපිලෙන පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා උඩ පන්දුවක් හැටියට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙකු සමගින් පියවර කිහිපයක් පැමිණෙන්නේ පන්දුව තල්ලු කර හරින්නේ මිඩ් ඔෆ් දෙසට. මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් කරගෙන තිබෙනවා සන්දීප් ෆර්නෑන්ඩෝ. පන්දුවාර 8යි, ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලකට. 3.5 පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ තල වේගය. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 97යි කඩලු 2කට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until papare.com. අප පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මේ ලබා දෙනව සජීවී විකාශයටත් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සුවිශේෂී වූ අවධානයක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි, ලෝකයේ විහිදී සිටින දසත පුරා විහිදී සිටින සෑම ප්‍රේක්ෂකයෙක්ටම තරගෙන ලැබීමේ අවකාශය තිබෙනවා. ඒ තමත් වටිනා වූ කරුණක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඉල්ලීමක් කරනවා යාර පෙබර අයුරින්. කෙසේ වෙතත් හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් පන්දුව ඉහළ නැගි පන්දුවක් විය යුතුයි. දවසේදී මිනිසුරුන් වශයෙන් කටයුතු කරන මතක් කර යුතුයි ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ සුවිශේෂී අත්දැකීම් ගණනාවක් තිබෙන රංගනාත් ප්‍රසන්න සමගින් සංජීව් ෆර්නෑන්ඩෝ එවර පසුපස පාදයට යමු වෙන්නේ. ඔබට පෙනෙන්නට ඇති පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා තරමක් ලිස්සා යනවා. තවමත් තෙතස් බරිත ස්වභාවයක් තිබෙනවා තනතිල්ලේ. විශේෂයෙන්ම අසංක උදෑසන දුටු ආකාරයට මාධ්‍යකුටි අන්තයේ පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් දැන් පිටිකරණ යෙදෙන අන්තයට සාපේක්ෂව විශේෂයෙන්ම ෆයින් ලෙග් තර්ඩ් මෑන් වැනි ස්ථානවල යම් ආකාරයකින් තෙතබරිත ස්වභාවයක් උදෑසන කාලයේදී වැඩි වශයෙන් තිබුණා. නමුත් ක්‍රීඩාංගන බාල නිලධාරීන්ගේ සුශීව කැපකිරීම මැද්දේ තරගයේ මෙපමණ තත්වයකට පවත්වාගෙන යාමට හැකියි පිළිබඳ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. පස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ අප දුටුව උදෑසන සිට මේ ක්‍රීඩාංගන කාර්ය මණ්ඩලය යොහුසුලුව කටයුතු කරනවා මේ තරගය පැවැත්වීම සඳහා. මොකද පෙර දින රාත්‍රියේ සෑහෙන තද වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු ප්‍රදේශයක්. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම මම ලකුණක් සඳහන් තේමාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම තනතිරු බාර නිලධාරීන් වශයෙන් ප්‍රියන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා සමගින් දුමින්ද ගුණසේකර තමත් සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් සිදු කරන මේ වුණි තරග පැවැත්වීමේදී තනතිරු බාර නිලධාරීන් වශයෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඉතාමත් සුවිශේෂී. පසුපස පාදයට යන්නේ ඉවර පන්දුවාරය අවසන් 99 කඩලු 2කට වෙනස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න, සිත්සේ තෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න.
දැන් අර දඟපන්දයවන්නන් නිසි පරිදි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලබා ගැනීම නිසා වෙන්න තරම් ලෙහෙසි පහසු තත්ත්වයක් දැන් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරණය යෙදීමේදී. මොකද අපිට දැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන් සඳහන් කරමු පන්දුවේ අනතුරුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ඒ වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ගී පිටිකරුවට ආසන්නේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. සෑහෙන මානසික පීඩනයක් මෙවුන් දෙදෙනා තනතිරුවේ ස්ථාවර වෙ සිටියත් පන්දු යවනන් වුන් වෙත ගොඩ නගනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් හොඳින් පන්දුවට බහර දෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඔවුන් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනැගුවා මේ වන විටත් ශතකය තෙක් ඔවුන් පැමිණ තිබෙනවා. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මේ ඉනිමේ. කඩුළු දෙකක් පමණයි දැවී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම පන්දු අර 24ක් වගේ ප්‍රමාණයකදී ඉතින් ඊටාම හොඳ වේගයක්. හොඳ කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීමක්. ඒ වගේම තරිඳුගේ ඉනිම ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුයි. විශේෂ ඉනිමක් නායකත්වයේ ඉනිමක්. ඒත් එක්කම අසංක මම දකිනවා තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් දැන් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. තරිඳු අමරසිංහට පන්දු යැවීමේදී නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් රයිට් ආම් ඕදිකට ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු යැවීමේදී නිරන්තරයෙන්ම වැඩි වශයෙන් රයිට් ආම් රවුද් විකට ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම තමයි සිදු කරන්නට උත්සාහයක් දරන්නේ. මේ පන්දු යැවීම සංකලනය දිත්තේ පිළිබඳ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔහු ඕදිකට අන්තයෙන් පැමිණුණා එක් අවස්ථාවක අනික් අන්තයෙන් අනික් ක්‍රීඩකයා රවුන්ඩ් විකට ආකාරයෙන් පැමිණෙනවා. ඔව් තරිඳුට පන්දු යැවීමේදී ඕවර් විකට් අන්තෙන්ට වඩා රවුන්ඩ් ද විකට් දෙසින් පැමිණීම තරමක් වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. මොකද පන්දුව දඟ කැවීම සිදුවිය හැකි. සමහර පන්දු කෙලින් ඇදී යාමත් සිදුවිය හැකි. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ පන්දු ආරය අවසන්. තවමත් ලකුණු 99යි වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩුළු දෙකක්. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ ඔට වඩ පිටාවෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. 99 කඩලු දෙකකට වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔබට පෙනෙනවා ඇති සන්දීෂ් පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් එකකට අන්තයෙන්. අපි කතා කළත් වගේ තරිඳුට ඔහු වමත් පිටිකරුවෙකු වීම නිසා ඇතැම් පන්දු කෙලින් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට වෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුට එරෙහිව පන්දු යවන ඉලක්කයන් මෙතෙක් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහු පහසුවෙන් තමන්ගේ අන්තයන් මාරු කර ගනිමින් ලකුණු වාර්තා කරමින් ඉන්න අර්ධ ශතකයක් පසු කළ සුළු මොහොතකට පෙර. ඒ වගේම විශාල පහරවල් එල්ල කරනවා අපි දුටුවා. ඔහු අර්ධ ශතකය පසු කිරීමෙන් පස්සේ. ඉතින් ඔහුගේ ඉනිම අවසන් කිරීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතුයි සෙබස්ටියන් ක්‍රීඩකයන් ඉතා ඉක්මනින්. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් ඔවුන් පවත්වාගෙන යන 3.5කට උඩින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මෙවැනි ආකාරයේ දෙදින තරගයකදී පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් හොඳ කරුණක්. මොකද ආරම්භයේ තමයි සාර්ථකත්වයට හේතු වුණේ. ඔව් ඉතාම හොඳ ආරම්භක කඩුළු සබඳතාවයක් තිබුණා. අර්ධ ශතක සබඳතාවයක් ලකුණු 64ක් වාර්තා කළා වුන් ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔව් ස්ක්වයර් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරට උත්සාහය නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. පන්දු ගෝනට මුසු කිරීම මොහු ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරන. අපි මොහොතකවත් දුටුවේ නැහැ අනවශ්‍ය වේගයක් ලබා ගන්න. ඒ තමයි යම් හේකින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ආක්‍රමණශීලී වන්නට තිබෙන අවස්ථාව මගහැරී යාමට හේතුවක් වන්නට තියෙන්නේ. ඔව් දිවාහරයට තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි තිබෙන්නේ. බොහෝ දුරට ඔව් මේ වන්නට පුළුවන් දිවාහරයට පෙර යවෙන අවසන් පන්දුව. ඉතින් දිවාහරයට අපි යන්නට සූදානම් වෙන්නේ
වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන් ශතකය සම්පූර්ණ කළා. කඩුළු දෙකක් පමණයි දැවී තිබෙන්නේ පන්දුව. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෑම විටම ඔහු වග බලා ගන්නවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් බලාපොරොත්තු තරම් ඔවුන්ට සාර්ථකත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. උදෑසන තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් තවත් කඩුළු කිහිපයක් දවා ගත යුතුව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් තනතිරුවේ තිබුණ වේගය ඔවුන්ට උපකාර වුණේ නැහැ. එය වන්නට පුළුවන් මේ සිදුවීම් දාමයන් මෙසේ ඇදී යාමට හේතුව ශතකය සම්පූර්ණ කළා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩුළු දෙකක් දැවි තරිඳු අමරසිංහ ලකුණු 60ක් වාර්තා කරගෙන සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මුල් හෝරාව තුළදී වේග පන්දු යවන්නන් හරි හැටි තනතිරුව භාවිතා කරා නම් තරගයේ මීටත් වඩා සමබර තත්ත්වයකට පැමිණෙන්න තිබුණා. දැන් වැඩි ගෞරව මම දකින ආකාරයට මොරටුව වේල්ස් කුමර දිසට තමයි යොමු වී තිබෙන්නේ පන්දු වාර 26කට ලකුණු 100ක් උපදින මේ අවස්ථාව. ඒ ආකාරයෙන් 72 වන මොරටු රන් මහ සටන අද මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව papare.com ඔස්සේ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් දිවාහාරය සඳහා යොමු වන්නටයි මේ සූදානම. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව යලිත් වරක් papare.com සජීව විකාශයත් සමගින් මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ හා එක් මේ බලාපොරොත්තුවෙන් මදකට අප විරාමයක් ලබා ගන්නවා. On fire, hearts beating faster, hopes rising higher, lions roar fire. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. දැන් you know Rhino. I know. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. මැලිපන් lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS.
providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහල Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chilven lemon අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know.
ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sukadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraj. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න ඔබේ දරස් සොයාගන්න මැලිපන් lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. The
discover your Daraz. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Maliban lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sukadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් lemon puff puff lemon puff මැලිබන් lemon puff මැලිබන් lemon puff chill වෙන්න lemon. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Daras ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. මැලිබන් lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් lemon puff මැලිබන් lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි lemon puff chill වෙන්න lemon.
For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes with options. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www. Delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. Oh, the ceilings. Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best. Are abridged. Discover your Daraz. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයියා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එක අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Appliances and special services, multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until LK. Quickie.lk. Convenience delivered. Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල
කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශ. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. Rhino. Welcome to the universe of On Your Feet. When miles are abridged, happiness is Your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill වෙන්න lemon අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. මැලිපන් lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. And straight after the lunch break too was looking very positive, but Nadish Fernando has struck and picked up a wicket of Tyronne Fernando. So Prince of Wales lose their third wicket in the 29th over. It's 108 now for the loss of 3 wickets. This is the second session of play in this 72nd battle of the goals. Prince of Wales versus St. Sebastian's College. Remember, St. Sebastian's won the toss earlier today and elected to bowl first. It was overcast conditions, a bit of a wet, soggy outfield, but play started at 10:15 a.m. Lunch was taken at 12 noon, and now straight after the lunch break into the second over, it's 108 and they have lost their third wicket. Suhas Fernando is still there, he's on 5, and the new batter just walks in to the center. Good afternoon, Paulinus. Good afternoon, Ricky. Prince of Wales losing their third wicket. They were 100 for 2 at lunch, and now 108 for 3. They lost the wicket of their captain. Tyronne. So it's Nadish Fernando was the bowler, and he will be bowling now to the new batsman. That's pitched on the off stump and just pushed it on the outside. Sumalka Fernando is the new batter. Sadish Fernando got the wicket of Tyronne. He was dismissed for 68. Prince of Wales lost the third wicket at 108. And that's pushed it back. 108 for 3. Prince of Wales being put into bat. St. Sebastian's College won the toss this morning and decided to put Prince of Wales into bat. Got off to a very good start, a 64-run opening partnership. And at lunch they were 100 for 2. And soon after lunch in the second over, they lost the wicket of their captain Tyronne for 68. That's nice to put away by Sumalka Fernando. He gets 2 there, takes the score on to 110. Nadish Fernando has 2 for 17. So we have all Fernandos now operating in the center. Suhas Fernando, Sumalka Fernando, and Nadish Fernando doing the bowling. The name Fernando, of course, famous for Moratuwa, the Fernandos, as always. Nadish Fernando has been the highest wicket taker for St. Sebastian's this season. He has 42 wickets when he came into this game, and now taken 2 more wickets. He's 2 for 20, or we're bowling his 6th over. So these 2 batters are very experienced. They have been around in the last couple of years for Prince of Wales. Suhas Fernando and Sumalka Fernando been consistent as well. Have scored a lot of runs in the last couple of seasons. They need another partnership here. Nelson on the board. That's a good tossed up delivery. Pushed it on the offside. No run. That's the end of that over. Prince of Wales 111 for 3. Suhas Fernando is on 5 and Sumalka Fernando on 3. Dallas ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. For the game. Yes, certainly that is good news for cricket lovers and for these 2 schools. It was very overcast, very cloudy, gloomy, but now the sun is baking down here at Moratuwa. And we hope it stays this way right till the end of play and in the next 2 days as well. Tomorrow will be the second day of this 72nd big match.
And on Saturday, it will be the limited over game, which will take place at the SSC. So it's a change of venue. Traditionally, the limited over game played here at Moratuwa as well, Paulinus. So it's good to see these two schools going into Colombo and to play that game at an international venue at the SSC. That will be on Saturday. Well, definitely, Ricky, it will be an interesting game, playing at the SSC for the first time. Right throughout, they've been playing in Moratuwa. That's this time he's driven away nicely, straight down to deep mid-off, gets a single. So spin in operation here for St. Sebastian's, the right way to go. The medium pacers weren't successful on this wicket, and now the spinners trying to put up some breaks on the Prince of Wales batting. Manuja Chantuka is a fresher, a left arm orthodox spinner, has taken 30 wickets this season, so has been among the wickets. Quite a tall lad for a left arm spinner as well. We'll be looking to get some bounce off the surface. Yes, Saraki is coming round the wicket to the right-hander, bowling to a field of a short leg of slip we have. We have a silly mid-off like, short mid-off. Very interesting. Short leg has been taken into silly mid-off or silly point, you could say. That's outside the off stump. Left alone by Sumalka Fernando. There's a slip in that silly mid off the two catchers. St. Sebastian's still looking for wickets. The runs have come at a very good rate, 3.78. So that's been excellent batting thanks to the captain Amrit Singh. That one a tossed up delivery. Suash Fernando deciding to push it back. No run. 112 for 3 Prince of Wales. Batting first here, they were put into bat by St. Sebastian's College. Got off to a good start. We're opening partnership of 64 runs between Tarindu Amarasinghe and Rivit Jayasuriya. So that's the end of that over. It's 112 for 3. Suash Fernando is on 5 and Sumalka Fernando on 4. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. So it's Nadish Fernando to continue. That one again tossed up well. Now Sumalka Fernando pushing it back to the bowler. Prince of Wales College 112 for 3 after being put into bat. We are in the 31st over. This time he comes dancing down and drives it past mid-off. Mid-on down to deep mid-on and gets a single. Takes a score on to 113 and he moves on to 5. Nadish Fernando has bowling figures of 2 for 20. He's the most successful Sebastianite bowler this season. Yes, in the 71st battle which was played in the start of this year, Sumalka Fernando was successful with the ball. He picked up 5 wickets for Prince of Wales in that game. And now, today, he has to do the damage with the bat. Get Prince of Wales to a good score. They're certainly
in a good position at the moment. Just the 3 wickets down. And batting at a very good rate. Oh, that was a good delivery. Oh, he's bowled him, isn't it? Well. That really turned into the right hander. He was looking to give himself some room and try to play that through the offside. But that turned right into him. And he didn't have the space. He was cramped for room. And he's picked up a wicket. He's been clean bowled. So Nadish Fernando has picked up his second, and now Prince of Wales losing their fourth. That is Nadish Fernando's third wicket. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the I know ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. So 4 wickets down now for Prince of Wales at 113. So they have lost 2 quick wickets after the lunch break. Certainly have pushed them on the back foot. And Nadish Fernando picking up his 4th wicket, in fact, is really creating some problems. There's some turn on the surface. I predicted in the morning the spinners will have a lot of work to do. And certainly Nadish Fernando, the right arm finger spinner, is bowling really well. Will pick up another single. The new batter using his feet coming down the track. Trying to be aggressive. But that was an excellent over. So end of the over is 114 for 4. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. What's the... Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraj. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයියා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණයකෝ. Prince of Wales went in for lunch at 100 for 2. That's another good delivery from Manjula. It's a good comeback by the St. Sebastian's bowlers after this lunch break. Nadish Fernando, in fact, has picked up 3 wickets. Now it's Manuja Chatuna who is bowling. So Ashin Shanaka is the new batter, joining Sumarka Fernando. Manuja really trying to attack the batsman. As a forward short leg fielder there, very close in. This time he pushed away to that. Could be a run out. Good bit of hesitation there by the non-striker. That's Sumarka Fernando. Prince of Wales 114 for 4. They went in for lunch at 100 for 2. They got out of a good start with a good partnership for the first wicket of 64. But the Sebastianites have been able to pull them back. Got 2 quick wickets after lunch. Manuja this time left arm around the wicket. To Ashin Shanaka. He's giving it a bit of tempting the batsman to come down the track. He's been steady so far, Manuja.
Certainly Prince of Wales now a bit under pressure. They cannot afford to lose another wicket here. They need to put up a partnership. He's managed to get through that, get that one through the gap. Just a single. End of another over. It is 115 for the loss of 4 wickets. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න, සිත් සේතෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. So Nadish Fernando to continue. He is 3 for 22 of 7 overs. Really bowled well for St. Sebastian's College. Stump outside the off stump and driven firmly. Well fielded there. No run. Sebastian Knights have been fielding quite well. Took a brilliant catch to dismiss Pavijay Surya. This one short, he took an edge and goes past the slip fielder, gets a single. That takes Prince of Wales on to 116 for 4 after being put into bat. So Nadish Fernando has bowled really well. I think he's used his speeds really well. He's been accurate. He's just bowled on that off stump line and he's got a bit of turn. Also, Ricky, I thought Manuja also been very quick, very good, bowling good line and length. Also, Paulinus, what I saw in the morning was at that end, where the batting end now, the wicket was very bare, brown. It was very bare. But on the other end, where the umpire is standing now, there was a bit of grass. So probably the spinners, Nadish is getting more purchase now from that end than Manuja is getting when he's bowling from the other end. Yes, exactly. A dry wicket can help the spinners a lot. But Nadish Fernando has got all his 3 wickets from this end. Bowled quite well. And on the other hand, the left armer from the other side, that's Manuja also have been keeping tight, bowling a good line and length. The Prince of Wales batsmen are finding it difficult to get runs. 116 for 4 after the end of the 33rd over. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිවිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill with lemon. So it's Manuja to continue from the far end. He's bowled 2 overs, given away just 2 runs. Bowling a good line, good length. Nadish Fernando from the other side, other end, have been picking up the wickets. And a good delivery, pitch well up to him. That's Ashin Shanaka pushing it on the offside. Prince of Wales 116 for 4, being put into bat. St. Sebastian's College won the toss and decided to put Prince of Wales into bat. They went in for lunch at 100 for 2. Lost 2 quick wickets after lunch. That's one of the captain, Tyronne Fernando, who was playing very well.
He got out for 68. Another good delivery by Manuja. He's using his height really well. He's bowling stump to stump, not giving anything away at all. And since those 2 wickets fell in quick session, now the batters are really careful, not taking any chances. Short leg fielder was brought into silly point, and that created the pressure for the batsman to come down the wicket and drive. He played it nicely, get a single. Takes the score on to 117. Sumarka Fernando has been off strike as well. Ashen Shanak has taken most of the strike. He's already faced 14 deliveries. He's faced more deliveries than Sumarka Fernando. That's a bit of misfielding there. Helps the Principal's batsman to get a single. Takes the score on to 118 for 4 after the end of the 34th over. They see the Principal's batting card. Amra Singh was out for 68. Ravi Jayasuriya for 28. Omish Mendis for 6. Suash Fernando for 5. Sumarka Fernando not out on 6. And Ashin Shanaka not out on 4. 118 for 4 after 34 overs. The bowling. Yes, Christian Pereira and Yashan Avishka started off proceedings. They were not very convincing, but since the spinners came in, especially Nadisha Fernando, St. Sebastians have managed to crawl their way back into this game, picking up regular wickets. The bit of turn, once again, you could see, was looking to play that to the extra cover region, but just that bit of turn, getting a big inside edge onto his pad. They have to be careful. That's exactly what happened to Suash Fernando. He was off the back foot trying to cut it. The turn, got the inside edge into his stumps. Nadish Fernando 3 for 23. Bowling his 9th over. So we would like to remind you, they are coming to you live. The production done by the media unit of St. Sebastian's College here from Moratuwa. And the schoolboys doing the production of this game. And of course, it's live streamed on the papare.com and on Dialogue TV channel 140. Goes for a big hike across the line. Playing with the turn. So that was fairly safe. Just gets a single though. Trying to break the shuttles there, Ashen Shanaka and Sumarka Fernando. That single, the score moves on to 119. Prince of Wales, 119 for 4. Nadish Fernando has been the most successful bowler, 3 for 24. Bowling his 9th over. That one very close to the stumps. The batsman withdrawing, but the ball really was very close, I thought, to the stumps. Yes, so you have to be very careful leaving outside that off stump. He's certainly getting a bit of turn. The wicket is starting to provide the assistance to the spinners. Comes down the track, that's a good hit. He's cleared the mid-off-fielder. It goes over the ropes. That would be called 4 runs. Good aggressive batting. He was beaten the earlier delivery, but taking his chances and playing it well, successful. He moves up to 8, Ashen Shanaka. 35 overs have been completed. It's 123 for the loss of 4 wickets. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ්
Chilwell Lemon. වේගවත් පහරක් හතරේ සීමාවෙත ඇදී යනවා පන්දුව රැකගනිද්දී එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ අශේන් ශානකට. ඒ වගේම අනෙක් පසින් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. අපි විස්තර විචාරය ආරම්භ කරද්දී දිවාහරෙන් පසුව චමුදිතත් ඉන්නවා මගේ එහා පැත්තේ. අයබෝන් චමුදිත. අයබෝන් අසංක සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ ආදරණීය ක්‍රීඩාලෝලී හිත මිතුරන්ට 124යි කඩලු 4කට මොරටුව ස්කුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රිලීමක් කරන ප්‍රබල අයුරින් දැවී යනවා. මා පැමිණියා පවණයි. අසන කඩල දැවී යනවා මොරටුව ස්කුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඒවර දඟ කැවීම තෝරාගත්තේ නැහැ සහ කල්යල් මැනීමේ සාර්ථකත්වයක් තිබුණේ නැහැ මම දකින ආකාරයට. ඔව් තරමක් කෙටි පන්දුවක් නමුත් අවශ්‍ය පහර එල්ල කරන්නට හැකි වුණේ නැහැ නිසි පරිදි. එතරම් ඔහුගේ විශ්වාසයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ දැවියාම පිළිබඳව ඒ තීරණය පිළිබඳව ඔහුගේ මනාපයක් තිබුණෙත් නැති ගානයි පෙරුණේ. අශේන් ශානක ඔහු නැවතත් ඉක්මනින් ක්‍රීඩාගාරයක් කරා යනවා. ටිකක් තරහින් වගේ පෙනෙන්නේ. කෙසේදත් විනිසුරුවරුන්ගේ තීරණය අවසාන තීරණය. ඔවුන්ගේ තීරණයට අප අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න කර යුතුයි. 124යි කඩලු 5කට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ආරම්භයේ තරම් දැන් අපිට පෙනිය යන ආකාරයට කෙමෙන් මැද පෙරෙනම් තරම් සාර්ථකත්වයක් කරා ළඟා වෙන ආකාරයක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ අසංක. මොකද ඔවුන්ගේ තරම් හෝ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වූ නැති ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනුනේ ආරම්භ කඩලුවේ සම්බන්ධතාවෙන් අනතුරුව. සිහතරයි කණ්ඩු 5කට නවක ප්‍රතිකරුවා විදත් දිරේන්ද්‍ර තරඟ 14යි ලකුණ 135යි. ස්ට්‍රයික් රේට් එක 46.3යි වර්ධනය විය යුතු ස්ට්‍රයික් රේට් එකක්. දෙදින තරඟයක වුවත් ස්ට්‍රයික් රේට් එක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වූ කාරණයක්. එක්ස්ට්‍රයික් රේට් එක සමගින් ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් පන්දුරක් ඉන්නෙකුත් ඇතලුව මෙරට පන්දුරකින් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා මිඩෝන් මිඩෝෆ් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේගේ පන්දුරකින් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුව මදක් ලෝවීමක් තිබෙනවා දාක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් දැසන කාලයට සාපේක්ෂව පන්දුව මදක් පහතින් පැමිණෙන ශ්‍රේයාරුවක් අපිට පෙනෙන්නේ අසංක. ඔව් ඒ කඩුල්ල දැවියාමත් එක්ක සෑහෙන පීඩනයක් තිබෙනවා සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට නොවේ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් එහෙමත් නැත්නම් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. ඔව් ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ මේ දඟපන්දු යවන්නන් ටිකක් පහතින් පන්දු යැවීමට ප්‍රිය කරන ඔව් ඒවර වේගවත් පහරක් ස්වීප වෙතින් පන්දු රකින්න පැමිණ පන්දුව බාර දෙද්දී ඉක්මනින් දෙවැනි ලකුණ ලබා ගන්නවා සාර්ථකයි නවක ප්‍රතිකරු විදත් දිරේන්ද්‍ර. විශේෂයෙන්ම නවක ප්‍රතිකරුවාට මෙවැනි ආකාරයේ ආරම්භයක් පවත්වා ගන්නට හැකි නම් ඔවුන්ට එතරම් පීඩනයක් නැහැ. මොකද ඔහු තනතිරුවට අලුත්. තනතිරුවේ සැකැස්ම පිළිබඳ තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව ඔහුට අවබෝධයක් ලබා ගන්නට කාලයක් අවශ්‍යයි. ඒ පිළිබඳ නොසිතා පැමිණෙන පන්දු නිසි පරිදි කළමනා කර ගන්න හැකි නම් ඉනිම ගොඩනැගීම එතරම් අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි අසංක පෙර පහර එල්ල කරේ සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔය වගේම මේ තරගයට අවතීර්ණ වීම ඉතාමත් වැදගත් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 100 කඩලු 2යි තිබුණේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඉතින් දිවාහාරෙන් පස්සේ ඉක්මනින්ම නායකයාගේ කඩුල්ල තරහා ගියා කියන්නට පුළුවන්. කඩලු 5ක් බවට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක් තමයි මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුශිෂ්ඨ ගණයේ වූ විශිෂ්ට ගණයේ ක්‍රීඩකයන් රසක් දායද කරන ලද පාසල් දෙකක්. විශේෂයෙන්ම අප මෑත ඉතිහාසයේදී මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් ලහිරු තිරිමාන් ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් වැනි සුශිෂ්ඨ ගණයේ ක්‍රීඩකයන් රසක් දායද කරා. අතරතුර අපිට ලකුණු පුවරුවක් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. සාර්ථකව පිටිකරුවා නායක තරිඳු අමරසිංහ තමයි සාර්ථකත්වයක් කරා ළඟාවන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඉන් අනතුරුව අනෙක් පිතිකරුවන්ට තරම් දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට හැකියාව කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නැවතත් සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට.
ඔහු තමයි මේ තරඟවාරයේ හොඳම පන්දු යවන්න සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ඉතින් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු තරම් දස්කමද දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. එහෙත් මේ වන විට සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ඉන්න මානසිකත්වයත් එක්ක ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කඩලු කිහිපයක් දවා ගන්න. හොඳින් පන්දු ගොනට මසු කරනවා පෙර පාද ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි පෙරදී මතක් කරා සංක ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට බිහිව ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව මතක් කරමු. සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙනුත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට බිහිව ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව පන්දුවේ අනතුරුව ප්‍රසන්නන් කරමු ඒ ගැන. ඔය අතරතුර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්, ඊටාම හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුගේ සිතේ සැකයක් තිබෙනට ඇති පන්දුව කඩුලට ඉහළින් ගමන් කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒක විතරයි හො බේර ගැනීමට දෙයකට එතන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔබ කතා කරමින් හිටියා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් ගැන. විශේෂයෙන්ම දුලිප් මෙන්ඩිස් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මට මතක් වෙන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. අමිල අපොන්සු, ඒ වගේම ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ඉතාම විශේෂ කඩලු රකින්නෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු, මේ වන විටත් බොහෝ දෙනා කියන අන්දමට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු හොඳම කඩලු රකින්නන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් මහේෂ් ගුණතිලක, අනෙක් කෙනා ප්‍රසන්න ජයවර්ධන. 129 කඩලු 5යි පන්දු 36 පන්දු 4ක් අවසන් 3.5යි 2යි පවත්වාගෙන යන දල වේගය දැඩි අවරශ්මියක් මේ වන විට දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ අවට වට පිටාවේ පතිතන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශාල පහරවල් වලට යනවට වඩා එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබා ගනිමින් පීඩනයේ හැකි තාක් සෙබස්තියන් දෙසට තල්ලු කරන්නට සිදු කළා. ඒක මොකද විශාල පහරවල් වලට යන්නට නම් මවුන්ට මීටත් වඩා හොඳ ස්ථාවරත්වයක් තනතිරු තුර ගොඩනගා ගන්නට වෙනවා. ඔහුට පන්දුවක් රැක ගන්නවා සාර්ථකයි සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ඔහුට අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක්, ඔහුගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක්. ඒ වර සාර්ථකයි. 6 වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. එවර අවස්ථාවේදී අප දකින්නේ නැහැ ඊතරම් වූ පාදයේ නිසියාකාර ක්‍රියා කිරීම පිටිකරුගේ සහ පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් සහ සමබරතාවයක් ශරීරයේ තිබෙන්නේ නැහැ. හොඳ දක්ෂ උඩ පන්දුවක්. අවශ්‍ය වූ කඩුල්ලක් මේ අවස්ථාවේදී. 6 වෙනි කඩුල්ලක් දැවි යන ආකාරයෙන් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අශෙන් ශානක ලකුණු 8කට ක්‍රීඩා පිළිවෙල ඉවතට කෙසර ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තේ. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුවක් සංදේශ් ප්‍රනාන්දුගෙන් අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට අප ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ජාතික මට්ටමට ආපු ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරමින් ඉද්දිම ඔහුත් පෙන්නන ඔහුටත් ඒ හැකියාව තියෙනවා කියලා. යෂාන් අවිෂ්ක තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුවක්. ඒ වගේම ජාතික තලයට නගිමින් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙකුත් මතක් වෙනවා චමුදිත නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. මේ වන විට ඉතාම හොඳින් දේශීය තලයේ දස්කම් පෙන්වමින් ඉන්න පිතිකරුවෙක්. ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙවි ඉක්මනින්ම ජාතික කණ්ඩායමේ Tamanගේ ස්ථානය හොයාගන්න. මොකද අංක 4 සහ 5 ස්ථානවල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ යම්කිසි හිඩසක් තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ දක්ෂ නම්, ඔබ කැප වෙනවා නම් ඔබට ස්ථානය දැහැ ගන්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයේ කැප වෙන සුවිශේෂ ගණයේ වූ ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන්ම තමයි මෙවැනි ආකාරයේ සජීවී විකාශයන් ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොවේ දස ලෝකයේ සිටින සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට නරඹන්නට අවකාශය ලබා දී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. සුමල්ක ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු 24යි ලකුණු 12යි. පෝස්ටම් එකේ මම දැක්කේ ඉතින් පැමිණෙන දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. පැහැදිලිවම. හොඳ පන්දු රැකීමක් කෙවර කව ස්ථානයේ පන්දු රකින්න. ස්ටම්ප් එකට මම දැක්කේ ඉතින් පැමිණෙන පන්දුට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර
කලකුණා. ඒ වගේම අසංක මොවුන්ගේ පිටිය සැකස්ම පිළිබඳවත් ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන තීරණය පැහැදිලි. මොකද අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ක්‍රීඩකින් වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොදවා තිබෙන. එයින් මට හැඟිය ආකාරයට මොවුන් පිතිකරුවාට පහරකට ආරාධනා කරනවා. පිතිකරුවා පහරකට ආරාධනා කිරීමෙන් මොවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුගේ කඳුළු දවා ගැනීමට මොවුන් බොහෝ විට මේ උපක්‍රමය යොදනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔවුන් හඳුනාගෙන ඇති මේ දිනේ ඊටාම වැදගත් සැසියක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කඩුළුත් ඔවුන්ට ලැබුණා. ඒ වගේම මේ ලකුණු අපි කියන්නේ විශාල පහරවල් පාලනය කිරීමත් පිතිකරුට ටිකක් අභියෝග කිරීමත්. ඔබට පුළුවන් නම් අපේ පන්දු රකින්නන්ට ඉහළින් පහරවල් ඉල්ල කරන්න කියලා කරන ආරාධනයත් ඊටාම වැදගත්. මේ වැදගත් සැසියක් නිසා දිවාහාරයෙන් පසුව ඔවුන් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන නිසා. නමුත් පෞද්ගලිකව චමුදිත මම කැමති තවත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් යාර 30 සීමාවේ ඉන්නවා නම් මේ මොහොතේ. මොකද පන්දුව හොඳින් දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නේ. තනතිරුව ටිකක් සෙමෙන් තමයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ඉතින් යම් කිසි හැකියාවක් තියෙවි තවත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉදිරියට දාලා මේ එක ලකුණ නවත්වා ගන්න. ඒ වගේම පීඩනයක් එල්ල කරන්න. හොඳ පන්දුවාරයක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන එක ලකුණක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුළදී ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ වෙලාව එක් ස්ටම්ප් එකකට මතක් බරව පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ පතිතයක් ඉවර ලබා ගන්න. පන්දුවාරයේ අවසන් 136 කඳුළු 6කට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල් වෙන්න ලෙමන්. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරාස් සොයාගන්න. පන්දුවාර 38ක් අවසාන වනට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ යලිත් තරක් ඇඳවා තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 12යි පන්දුවක් අවසාන වන විට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මේරුණු ලකුණු 34ක කඳුළු 2යි. ස්වීප් කිරීම 1 ලකුණයි. ලකුණු 131 දක්වා ඉහළ යනවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය. ඔවුන්ගේ ලකුණු මේ උදෑසන තමයි බහුතරයක් ලබා ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම තරිදු අමරසිංහගේ ඉනිමත් එක්ක ලකුණු 68ක විශිෂ්ට ඉනිම ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඒ වගේම රිවිත් ජයසූරිය හොඳ සහායක් ලබා දී දැවී ගියා ලකුණු 28කට. එතනින් පස්සේ යම්කිසි පසුබෑමක් පෙන්눔 කරා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඒ වගේම මේ ලකුණු පෝරු බලද්දී චමුදිත තවත් විශේෂ දෙයක් තිබෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙක ගැන අපි බැලුවොත් ඔබ හිතන්නේ අද ප්‍රනාන්දුලා කී දෙනෙක් මෙහි ක්‍රීඩා කරනව ඇද්ද? මේ මොරටු පුරවරේ ප්‍රනාන්දුලා පීරිස්ලා පෙරේරලා සිල්වලා ඉතාමත් වැඩිපුර ඉන්න ප්‍රදේශයක්. ඉතින් අද දවස ඇතුළත අපි මං හිතන්නේ ප්‍රනාන්දුලා 10 දෙනෙක්වත් අපිට මේ තරගය ඇතුළේ හම්බ වෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම ඔය ෆර්නෑන්ඩෝලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි සංගීතයට තව ගොඩක් දේවල් වලට ෆර්නෑන්ඩෝලාගේ හැකියාව අප දකින්න විශේෂයෙන්ම අපිට මතක් වෙන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ සුවිශේෂී ගණයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් සුනිල් පෙරේරා එකත්යක් ලබා දුන් පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම අසංග ප්‍රියමන්ත පීරිස් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවෙක්. එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු ඉතාම හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පැහැදිලිව පිට ආසන්නයෙන්ම පන්දුව යන්නේ. පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ තමයි එවර හොර නිසි පරිදි තෝරා බේරා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. පන්දුවාරය අවසන් 131කට 6යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල් වෙන්න ලෙමන්. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. 131කට 6යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අසංක මේ දක්වා පන්දු යවනන් 7 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. අප මුල් භාගයේදී දුන්නා පන්දුවාර 20ක් පමණ අවසන් වෙනට පන්දු යවන 6 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් ඊට වඩා එක් පන්දු යවන්නක විතරයි වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ. හැබැයි ඔවුන් ඒ පන්දු යවනන් හරි හැටි කළමනා කරගෙන තිබුණා. නායකයා නිසි පරිදි තමාගේ වගකීම තේරුම්ගෙන තිබුණා මේ පන්දු යවනන් කළමනාකරණය කරගනිමින්
මොවුන්ගේ ඉනිමට පීඩන නිර්මාණය කර යුතු ආකාරය පිළිබඳව. උදෑසන ඔහු යම්කිසි උත්සාහයක් ගත්තා වේග පන්දු යවන්නන් එක විශේෂයෙන්ම තිබුණු කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක ඔහු උත්සාහයක් ගත්තා වේග පන්දු යවන්නන් යොමු කරලා ඔවුන්ගේ දෝලනය සහ ඉපිලීමෙන් කඩළු ලබා ගන්න. නමුත් ඉන් පස්සේ දඟපන්දු යවන්නන් තරගයට ඉතාම හොඳින් අවතීර්ණ වුණා. ඔවුන් දිවාහාරයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම තරගය තමන්ගේ පැත්තට හරවගත්ත කියන්න පුළුවන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඉතින් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට සෑහෙන අභියෝගයක් තිබෙනවා. මෙතෙන් පටන් කොතැනටද තමන්ගේ ඉනිම අරගෙන යන්නේ කියන එක. මොකද තවත් දින එකමාරක් පමණ තිබෙනවා මේ තරගේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරහොත් මෙම කණ්ඩායමේ මමත් පාදක පන්දුවේ සිදු කළ හැකි ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුත් සිටිනවා. අප තාමත් දුටුවේ මහෙන් සිල්වා පමණයි පන්දු යැම සිදු කරන ආකාරය. පන්දු යැම සිදු කරපු ආකාරය. මොකද අනෙක් පන්දු යවන්නන් දෙන විශේෂයෙන්ම රයන් දිසානායක අවශ්‍ය වුවොත් පමණයි මොවුන් භාවිතා කරන්නේ වමත් පාදක පන්දු යවන්නක වශයෙන්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහන්තේ මාරු කරගන්නවා. යම් ආකාරයක ඔවුන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය පන්දුව හරියට රැකගත්තා නම් චමුදිත සමහර විට අවස්ථාවක් තිබුණා දුවද්දී දවා ගැනීමක් ලබා ගන්න. කතාව මීට සෑහෙන වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී මොවුන් සිදු කළ යුත්තේ එක ලකුණු දෙක ලබා ගත්තත් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තාමත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔවුන්ට ඇතිතරම් අවකාශය තිබෙනවා එක ලකුණු දෙක ලබා ගන්න, විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ට. ඔවුන් අපි දකිනවා දඟපන්දු යවන්න තරම් වේගයක් පවත්වා ගන්නෙත් නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී ගෝරණ මුසු කරනවත් සමගින් දඟපන්දුවේ හොඳින් ලබාගෙන පහරකට යෑමෙන් ඔවුන්ට ලකුණු කරා යාමට අවකාශය තිබෙනවා. නැවතත් වමතින් දඟපන්දු යවන්න. පිටින්නේ වර ලොන් ඔෆ් දෙසින් කලකුණයි. විශේෂයෙන්ම අපිට මමත් දඟපන්දු යවන්නන් පිළිබඳ සඳහන් කරදී මෑත කාලයේදී වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ බිහිවුණු කවුමල් නානායක්කාර සුශිෂිගණේ තරුවක් කවුමල් නානායක්කාර අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා පිරියේදීත් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ අමර සුශිෂ්ඨ වාර්තාවක් තිබෙනවා. ප්‍රධාන පාසල් තරගයක් අතර කියන්නේ අපි කිව්වොත් දෙවිදුහල් අතර පවත්වන ප්‍රධාන ක්‍රිකට් තරගයට පෙර කඩළු 100ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි අපේ වාර්තා අතර සඳහන් වන්නේ කවුමල් නානායක්කාර. ඔව් ඉතින් එවැනි විශේෂ විද්‍යාලයක් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය, ඒ වගේම සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් අප ඔබට කිව්වා වගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තෙන් ක්‍රීඩකයන් රැසක් නිෂ්පාදනය කරපු විද්‍යාලයක්. ඉතින් එවැනි විද්‍යාල දෙකක් අතර තමයි මේ 72 වැනි මොරටුරන් මහ Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as ක්‍රීඩාංගනය වැඩි වශයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපේ පිළිබඳ සඳහන් කර යුතුයි. සුශීල් ජයග්‍රහණ රැසක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි කර දුන් ඓතිහාසික ක්‍රීඩා පිටියක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම රොමේෂ් කළුවිතාරණ ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ඉතාම විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පළමු තරගයේදීම ශතකයක් වාර්තා කළා ටෙස්ට් තරගයකදී. එමෙන්නමත් විශේෂයි. ඒ වගේම දැන් ඔබ මේ ලකුණු පූර්ව දෙස බැලුවොත් ඔබට පේනවා ඇති පන්දුවට පහර දෙන්නෙත් ප්‍රනාන්දු, ප්‍රතිවාදී අන්තයේ ඉන්නෙත් ප්‍රනාන්දු, පන්දු යවන්නෙත් ප්‍රනාන්දු. අන්න ඒකයි මොරටුවේ විශේෂත්වය. 134යි කඩළු 6යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දවසේදී තනිදු අමරසිංහ නායකයා වශයෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන කණ්ඩායමටම. සාර්ථක පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔහු මුල් පන්දුවාර කිහිපෙදී පවාගත් අඛණ්ඩතාවය හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා මේ දක්වා. නිලකුණු පන්දු 4ක්. මේ වෙනකොට ටිකෙන් ටික සන්දේශ් තමන්ගේ ග්‍රහණය තද කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට දැන් ඉලක්කය හමු වී තිබෙනවා. තමන් පන්දු යැවිය යුතු. ඒවර හොඳ දැක්කැවීමක්. පිතිකරුවා තුලට පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ලෙග් සයිඩ් දෙසින් සෑහෙන ආකාරයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. පහරකට යාමට අවකාශයක් නැහැ. විශාල පහරකට යාමට.
නමුත් පෞද්ගලික චමුදිත මම විශ්වාස කරන්නේ දැන් ඔබ පෙර දැකපු ලකුණ නවත්වා ගන්නට තිබුණා නම් එය පීඩනයක් වෙනවා පිටිකරුට. ඉතින් ලකුණුත් තරම් වාර්තා කොට නැහැ. ඉතින් තාමත් කඩළු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා උන්ට ක්‍රීඩකයන් තවත් දෙදෙනෙක් පමණ ඉදිරියෙන් තබන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් ස්ක්වයර් ලෙග් යාර්තිය සීමාවෙන් එපිට තියලා ඔබට ෂෝට් මිඩ් විකට් හෝ ෂෝට් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකෙක් තියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ඔහුගේ යම්කිසි දංකයමත් සමගින් මද වේගයක් තිබෙනවා. ඉතින් විශාල පහරක් ස්කාලෙක් දෙසින් වන්නට ක්‍රීඩා කරන්න තිබෙන අවකාශය තාමත් අඩුයි. මම දකිනා කරපු සඳහන් කළ ආකාරයට එවැනි උපක්‍රමයකට යන්නට පුළුවන්. කලකුණු කපා හරින්නට සෑහෙන උද අවකාශයක්. පන්දු වාරයේ අවසන් 135කට 6යි වේලස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සිතිස් පහට 6යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ දක්වා ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 14ක් යමුකට 36 කඳුළු 2කට වගේම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවාර 9යි ලකුණු 28කට කඳුළු 3යි. එතරම් ප්‍රහාරයකට ලක් වී නැහැ සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ 2.6යි 9යි උඩ පන්දුවාරක ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. ඒ වගේම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝට 3.1යි. හැබැයි මේ අසංක මේ ෆර්නෑන්ඩෝලා ගැන අද මේ ආකාරයෙන් සුබ ආරංචියක් අපිට දක්නු ලැබුණත් ඊයේ පෙරේදා දිනේ නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ෆර්නෑන්ඩෝලාට තරම් හොඳ කාලයක් නෙවෙයි කියන කාරණාව අපිට අසන්න ලැබුණේ. බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ අවසනාවන්ත ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ආබාධයට ලක් වෙනවා. වේග පන්දු යවන්නන්ට කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් මේ දිනවල පවත්වන ICC 20 ලෝක කුසලානේදී මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති ආකාරයක් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ලෝකල අපිට පෙනී යන්නේ. ඔව් ශ්‍රී ලංකාවට වේගපන්දු පීපේ පතුලම හොයන්න වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මොකද වේගපන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්ම ආබාධ වලට ලක් වී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වේගපන්දු යවන්න දුෂ්මන්ත චමීර ඇතුළු. ඒ වගේම ඩිල්ෂාන් මදුශංක, ප්‍රමෝද් මදුෂාන්, බිනුර ප්‍රනාන්දු එවැනි ආබාධ කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඉතින් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ගැන බලද්දී ඒකට විශාල පාඩුවක් වෙයි ශ්‍රී ලංකාවට. එවර යම් කිසි ආකාරයක පිළීමක් තිබෙනවා. පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඩිග් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් දක්වා ඒ පරිවර්තනය කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අසංක ඕස්ට්‍රේලියාවේ තිබෙන විශේෂයෙන්ම අපේ සඳහන් කරොත් උෂ්ණත්වය තරම් දරා ගැනීමට අපහසු උෂ්ණත්ව තත්ත්වයක් තිබෙන පුළුවන්. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 13ක 14ක උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පුහුණු සිදු කරන ලද අපි සඳහන් කරොත් කොළඹ ඒ වගේම නුවර වැනි ප්‍රදේශවල වල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 27 28 39 35 වැනි මට්ටම් වල තිබෙන. ඉතින් සෑහෙන වෙනස් කාලගුණ තත්ත්වයන් මම දකින ආකාරයට අධික සීතල තමයි එවැනි ආකාරයේ අපි සඳහන් කරොත් ආබාධ වලට මුහුණ දෙන්නට පන්දු ඒ තත්ත්වයන් වලට ඉක්මනින් අනුගත වීම තමයි වැදගත්. අපි කියනවා කන්ඩිෂන්ස් වලට ඇඩැප්ට් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක කරගන්න අපේ ක්‍රීඩකයන්ට යම් කිසි කාලයක් ගත වුණා. මොකද එවැනි සීතලක් තියෙද්දි වෝම් අප් එක ඇඟ උණුසුම් කිරීම ඔබේ ඊටාම හොඳ විය යුතුයි. මොකද මාංශ පේශියක් පොඩි ප්‍රමාණයකින් හෝ තද වුණොත් ඉරිමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් මේ සීතල නිසා. ඉතින් මොකද අපිට පුරුදුත් නෑනේ මේ සීතල. අපි ආසියානු පුද්ගලයන් හින්දා. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම පාඩුව ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවෙච්ච. ශාරීරික යෝග්‍යතාව කියන එක විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ පාසල් මට්ටමේ සිටම වැදගත් කාරණයක්. මොකද ඔවුන්ට ඉදිරියට යන විට ශාරීරික යෝග්‍යතාවය නිසි පරිදි පවත්වා ගන්න නොහැකි නම් මෙවැනි ආකාරයේ දෙදින තරඟවලට මුහුණ දීමේදී යම් ආකාරයේ ගැටලු ගණනාවකට ඔවුන්ට අනාගතයේදී මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ක්‍රීඩකයින් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්ලික් කිරීම එක ලකුණකට සීමා වෙනවා අතරතුර. ඔව් අපි කතා කළේ බොහෝ දෙනා කතා කරන කාරණයක් මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනා කතා කරනවා ෆිට්නස් ගැන, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ගැන. ඉතින් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මැච් ෆිට්නස් එක. ඔබ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට කෙතරම් කාලයක් එක දිගට මහන්සි වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ. ඉතින් පන්දුවාර එක දිගට ඔබට 8ක් 9ක් යවන්න පුළුවන් නම් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට තවත් ලකුණක්. ඉතින් ඒ වගේම දග පන්දු යවන්නේ හැටියට ඔබට පන්දුවාර 15ක් 20ක් එක දිගට යවන්න පුළුවන් නම්
ඔබේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ප්‍රමාණවත් පිතිකරුවෙක් හැටියට පන්දු 100ක් 200ක් එක දිගට ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children. විද වැඩි තිබෙන්නේ ලකුණු 141ක් වන විටදී සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ එක් අන්තයක ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 43කින් ලකුණු 22ක්. ෂෙන්ඩ්‍රෝ ෆර්නෑන්ඩෝ තනතිරුවට නාවක පිතිකරුවෙක් වුවත් යම්කිසි ආකාරයේ සහයෝගයක් ලබා දෙන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඔව් ඒ ගැන ටිකක් හිතන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් චමදිත තවත් එක් ලකුණකට වඩා ඔහුට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා ලකුණු 4ක් චෙනුල ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන්. ඉතින් ඔබ ඇහුවේ ලකුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් ලකුණු 250කට උනත් යන්න පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළොත් එක දිගට මේ දඟපන්දියවන්නන්ගේ අභියෝගය හමුවේ. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී සිතුවාට වඩා පන්දුව කෙටිවීමක් සිදු වුණා. දඟ කැවීමක් තිබුණත් පන්දු කෙටවීම නිසාවෙන් චෙල්ලට පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමේදී තරම් අපහසුතාවයකට ලක්වන්නට සිදුුනේ නැහැ. මේ විට එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙක්කේ පන්දු රකින්නෙක් ඒ වගේම මිඩ් ඔන් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් ඒ වගේම මිඩ් විකට් යන ස්ථානයන්හි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබෙනවා. තවමත් ඩීප් ස්කෝර් ක්‍රීඩකයා සමගින් ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳ මාට නම් ගැටලුවක් තිබුණා. මොකද අපේ කීපවරක් හොඳටම ෂෝට් ස්කෝර් ස්ථානයෙන් එක ලකුණු දෙක බවට ඉක්මනින් පරිවර්තනය වන ආකාරයක්. ඔව් නැවතත් කෙටි පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඔහු ඉතාම හොඳින් සංදේශකයේ පන්දුවේ පතිතය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔහු ටිකක් තමන්ගේ සීමාවෙන් පස්සට ගිහිල්ලා පන්දුව කෙටි පන්දුවක් බවට හරවගෙන පහරවල් එල්ල කරන්න තමයි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ඒක ඉතාම හොඳයි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද සංදේශ් කෙමෙන් තමන්ගේ රිද්මයට එමින් ඉන්නේ මේ තරගවාරයේ වැඩිම කඩුළු ලාභියා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ඉතින් ඔහුට මුහුණ දෙන්න නම් ඒ වගේ විශේෂ උපක්‍රමයක් භාවිත කළ යුතුයි. නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් දැක්වුවා. පන්දුවර 10යි ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් ඔහුගේ පන්දු යැවීම. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවර 14යි පන්දු 4යි ලකුණු 41කට කඩලු 2ක් 2.8යි බිඳුවයි පන්දුවරක ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. එවල පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරවන්නේ. පන්දුවාරේ අවසන් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ 146යි කඩලු 6කට පන්දුවාර 43ක නිම අවසන් වන විට We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට මනුජ කැදෙව්වා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායකයා. චෙන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සූදානමින් යොමු කරනවා. නැවතත් මනුජ චන්තුක සූදානමින් සුමල්ක ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව
ඒ වගේමයි මතක් කළ යුතුයි මොරටු මහා රන්සටනේ පළමුවැනි තරගාවලිය පිළිබඳව 1933 වසරේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. දැවියමක් මානුජ චාන්තුක විසින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිර්වැනි මොරටු මහා රන්සටන ආරම්භ වන්නේ. ඩන්කන් ප්‍රනාන්දු තමයි මොරටුව වෙල්ස් කොන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වයේ හොබවන්නේ. ඊගන්ද සිල්වා තමයි ශාන්ත සෙබස්තියානු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වලට ඉතාමත් ස්වර්ණමය යුගයක්. ඒ මොකද කිව්වොත් ඒ දැවි ගිය පුනරූපණය තමයි ඔබේ දැක්කේ. සුමල්ක ප්‍රනාන්දු දැවි ගියා. ඒ අනුව සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගයේ මදකට නවතා තිබෙනවා. තරදු අමරසිංහ නායකත්වයෙන්ම ක්‍රීඩා කර ලකුණු 68ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 81කින්. ඒ වගේමයි රිවිත් ජයසූරිය ඔහුට මහත් පිටුවහලක් වෙනවා ඒ ලකුණු රැස් කිරීමට. රිවිත් ජයසූරිය ලකුණු 28ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 45ක් තුල. ඒ වගේමයි ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු 10ක් තුල ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේමයි අතිරේක ලකුණක් ලැබී තිබෙනවා මොරටුව වෙල්ස් කුණ විද්‍යාලයට. ඒ වගේමයි කුංචන පෙරේරා වගේම ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු රැඳී සිටිනවා පන්දුවට පහර දීමට. නැවතත් මනුජ චන්තුක සූදානමින්. කණ්ඩායම් නායකයා මොරටු ශාන්ත සෙබස්තින් විද්‍යාලයේ මනුජ චාන්තුක හා සංවාදයක්. චෙනුල ප්‍රනාන්දු තමයි පන්දුවට පහර දීමට නියමිතව සිටින්නේ. කටුබැද්දන්තෙනුයි පන්දු යොමු කරන්නට සූදානම් වන්නේ මනුජ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. පන්දුව නිසි ලෙස දඟ කැවෙනවා එවර. පිතිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. කේසර මදුසංක කඩුල්ල දවා ගැනීමට යම් කිසි උත්සාහයක් යෙදුනා. නමුත් එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඔකමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. එවර ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරා. නමුත් ලකුණක් කරා පැතිහුමාරු කරගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාරය මෙතකින් අවසන්. ලකුණු 148යි කඩලු 7ක් දැවි. පන්දුවට පහර දීමට මිහිරු ධනංජය සූදානමින්.
ඒ වගේමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා සිටිනවා. ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු ළඟා සිටිනවා. මෙන්න යොමු කරනවා පන්දුව. ඉවර දැවී යාමක්. චෙනුල ප්‍රනාන්දු දැවී යනවා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කිවොත් නිවැරදි. පන්දුව නිසි ලෙස දඟ කවනවා. එවර මෙන්න එම පුනරූපණය. මිහිරු දනංච දැවී යනවා. ඉතාමත් හොඳින් සංදේශ් ප්‍රනාන්දු තම පන්දු යැවීමේ හැකියාව දක්ෂකම පෙන්නමින් මේ මොරටු ප්‍රමහා රන් සටන වර්ණවත් කරනවා වගයි. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු මෙන්න නවක පිතිකරු ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 148යි කඩලු 8ක් දැවී. චෙනුල ප්‍රනාන්දු සමග ඉනිම ගොඩනගීමට ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දව කැවෙනවා සංදේශ් ප්‍රනාන්දුගේ. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. චෙනුල ප්‍රනාන්දු සමගින්. මොරටු වේල්ස් කුණ විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 148යි කඩලු 8යි. මෙන්න යොමු කරනවා පන්දුව. එවර ඉදිරිපාදෙන් ආරක්ෂක පහරක්. නැවතත් සංදේශ් ප්‍රනාන්දු සූදානමින් එල්ල කරනවා පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර දැවී යනවා. ඒ අනුව ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු නොලබාම සංදේශ් ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ 4 වන කඩුල්ලයි ඒ අනුව දවා ගන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. පන්දුව මැනවින් දඟ කැවෙනවා. එවර ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දුට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුවට පහර දීමට. මොරටුව ශාන් සෙබස්තින් ක්‍රීඩකයන් තම ආධිපත්‍ය මොරටු මහා රන් සටනේ බිමේ පෙන්නුම් කරන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ලකුණු 148යි කඩලු 8යි මොරටුව වේල්ස් කුණ විද්‍යාලය. ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිනේ 45 වන පන්දු වාරය. ඒ වගේමයි ආශේන් අයියේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටියට පිවිසෙන්නේ කුංචන. ඒ වගේම නිපුන් මල්ලි අපි සඳහන් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය පිළිබඳව. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම ගැන අපි අනිවාර්යෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී කඩලු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 26කට. එය ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. මොරටුව ප්‍රදේශයට ඒ ඉතාමත් භාග්‍යයක්. කුංචන පෙරේරා මෙන්න නවක පිතිකරු. දකුණත් පන්දු. දකුණතින් පන්දුට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. සූදානම් පන්දුට පහර දීමට කුංචන පෙරේරා. පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් මොරටුව අන්තයෙන් සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. යොමු කරනවා ඉවර පන්දුව. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ මේ අවස්ථාවේ. මොරටු ශාන් සෙබස්තින් විද්‍යාලයේ නායක උපදේශ දෙමින් සංදේශ් ප්‍රනාන්දු හට. මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ලකුණු 150 සීමාව පසු කිරීමට තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. තවත් එක් කඩුල්ලයි තිබෙන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නිමවන්නේ දිනේ 45 වන පන්දු වාරය.
ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි ලකුණු 64ක සමතාවයක් ලබා දෙනවා රිවිත් ජයසූරිය සමගින් තරිඳු අමරසිංහ ක්‍රීඩකයන්. ඒ ඉතාමත් ශක්තියක් මේ මොරටු මහා රන්සටනේ මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු පුවරුවට. පන්දුට පහර දෙන්නට සූදානම් චෙනුල ප්‍රනාන්දු. පන්දු යොමු කරන්නේ කඩුබැද්ද අන්තයෙන් මනුජ. මෙන්න දිවෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. යොමු කරනවා අයවර. ඉතාමත් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒත් සමගින් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කරගන්නවා. චෙනුල ප්‍රනාන්දු සමග කුංචන පෙරේරා ඉනිම ගොඩනගමින් තරගයේ ආරම්භය අප දුටුවා. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබාගත් ආකාරය. මුල් පෙළ කඩලු 3 ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් අතරට පැමිණෙන ආකාරයක් අප දුටුවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මොරටුව ශාන්ත් සෙබස්තින් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් තම බල පරාක්‍රමය විහිදිමින් පන්දු යවන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ නිල ලකුණු දල වේගය ලකුණු 3.3.0යි. අප මනුජ චන්තුක ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. කඩලු දෙකක් දවාගෙන ලකුණු 16ක් පමණයි මොරටුව වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමට ලබා දී ඇතේ. එවර දැඩි ඉල්ලීමක් නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පන්දුට පහර දෙන්නේ කුංචන පෙරේරා. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි ලකුණු 150 සීමාව පසු කිරීමට තිබෙන්නේ මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. පන්දු යොමු කරන්නට සූදානම් මනුජ කටුබැද්දාන්තයෙන්. එවර දැඩි ඉල්ලීමක් දැවි යනවා කුංචන පෙරේරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර මනුජගෙන්. මෙන්න පුනරූපණය. මනාව පන්දු යොමු කරනවා. පිතිකරුවාට අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුවට පහර දීමට. කුංචන පෙරේරා ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදියට දැවී යනවා අවසන් කඩුල්ල වශයෙන්. ඒ අනුව මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 149කට සීමා කරනවා ශාන්ත සෙබස්තියානු විද්‍යාලය. මානුජ චන්තුක කඩලු 3ක් දවාගෙන ලකුණු 16ක් පමණක් වෙල්ස් කුමරවන්ට ලබා දෙමින් මේ අය විය යුත්තේ. අද දිනේදී 70 වන මොරටු මහා රන්සටනේ කාසියේ වාසිය ශාන්ත සෙබස්තියානු විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කර වුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුව යැවීමට තීරණය කළා. ඉතින් ඒ අනුව ශාන්ත සෙබස්තියානු විද්‍යාලයේ ආරාධනයෙන් මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 149ක් රැස් කරනවා. තරිඳු අමරසිංහ ලකුණු 68ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 81ක් තුල. ඒ වගේමයි රිවිත් ජයසූරිය ලකුණු 28යි පන්දු 45ක් තුල. සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 22යි පන්දු 48ක් තුල. නොදවි ක්‍රීඩා කරන්නේ චෙනුල ප්‍රනාන්දු ලකුණු 9යි කඩු පන්දු 18ක් තුල. අප සඳහන් කළ යුතුයි තරිඳු අමරසිංහ කණ්ඩායම් නායක වෙල්ස් කුමර විදුහලේ. ඔහු ඉතාමත් හොඳ ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගයකින් යුතු වෙනවා. ඔහු අද ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයක් අප දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේමයි සංදේශ් ප්‍රනාන්දු තමයි වැඩිම කඩුළු ලබා ගන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහු කඩුළු 4ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 16ක් තුලදී ලකුණු 41ක් ලබා දී. ඒ වගේමයි ලකුණු 10ක් ලකුණු
34ක් ලබා දී කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා නදීෂ් ප්‍රනාන්දුට. ඔහු පන්දු වාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේමයි මනුජ ශාන්තුක පන්දු වාර 7.4ක් තුලදී කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා ඔහුටත්. තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් ශත සෙබස්තියානු විද්‍යාලය පාන්දුවට පහර දීමට සඳහා නියමිතයි. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල් වෙන්න ලෙමන්. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. මැලිපන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල් වෙන්න ලෙමන්. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවර. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino.
Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraj. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. After the lunch break, Prince of Wales really fell apart after this dismissal of their captain Arya Ratna, who was out for 68. So 149 all out, and the spinners sharing the wickets in particular. Now we have the two opening batters from St. Sebastian who are out there in the middle, and they will have a lot of work to do here. They will be looking to overall this target of 149, try to get a lead on the first innings, and then try to put the pressure back on Prince of Wales tomorrow. So it's very, very important. This is a new ball. We have approximately around a half an hour to go for lunch. So it's very crucial that St. Sebastians do not lose a wicket and try to go into a tea, beg your pardon, not lunch, into tea, which is at 2:40 p.m. So they'll be looking to lose the least amount of wickets in this innings. Starting proceedings from the far end, from the cut-up at the end, is the Prince of Wales bowler. We'll get you the names as soon as possible. Good afternoon, Yashan. Good afternoon. The two Sebastian batsmen, Master Savindu and Master Ryan. Yes, so starting off with two slips. So they need early wickets, definitely. They lost their way. At one stage, they were 108 for the loss of 2 wickets. And then wickets started to fall apart. Only the Prince of Wales captain, Tyronne Fernando, was outstanding with his 68. The rest really didn't do much damage. Starts off with a no ball. Signal early, bit inside edge. Not the start that Prince of Wales would have been expected. So Tyronne Fernando using the new ball. He'll have to be careful of that bowling crease. It's a good comeback delivery right on the spot. Making the batsman by play. the Sebastian batsman Savindu Rodrigo. He's batting a foot or so outside his crease, trying to negotiate that bit of swing the bowler may get with the new ball.
Flicked down leg side by Savindu Rodrigo. Yes, Rodrigo will be happy to get off the mark, get 2 runs. It's always a good feeling to middle the ball early, get runs, get those nerves settled. Ryan Dissanayake is at the non-striker's end. They have a job to do here, like I mentioned. Try to bat through to tee, not lose any wickets. That will be their main aim, I'm sure. That would be the instructions given by the coach as well. On the other hand, Prince of Wales would be searching for those early wickets. In fact, try to put the pressure back on St. Sebastian's. So Sebastianite bowlers with the new ball weren't that effective. They didn't really get any purchase at all. Now the wicket has really dried out with the sun baking down here at Moratuwa. So it looks good for batting. I think the morning session was the difficult session for batting. But Prince of Wales did fairly well in the first hour, but lost their way after that. Now in comparison, I think St. Sebastian's have a better option here in this second session. That's neatly flicked away once again. They'll get a couple of runs. Just a single. Also the advantage, Yashan, will be for the St. Sebastian batters is the outfield. In the morning, yes, exactly. It was really damp. I thought the Prince of Wales, they were quite probably, they would have missed out on 15-20 runs. Exactly, probably, due to the wet outfield. So this is going to help St. Sebastian's now. The outfield has dried up and traveling much more quicker. As the schoolboys gather here at the grounds, gradually the 2 boys' tents are filling up and the flags are flying. They are enjoying this game. Right on the money once again by Chenula. I think now St. Sebastian's have to really get control of this game. They are in a good position after bowling out Prince of Wales for 149. So they must look to get to 200 plus, get a lead, and then see what happens tomorrow morning and going into the afternoon session tomorrow. Another delivery down the leg side. A single to end the over. Sebastian's College 4 for the loss of 0 wickets. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So it's a tea now on day 1 here at Moratuwa with Prince of Wales College making 149. St. Sebastian's in reply just 1 over. They are 4 without loss. So umpires have decided to call for tea. Safely negotiated by the 2 Sebastianite batsmen. Yes, so we will be back shortly in approximately 20 minutes from now for the third and final session after the tea break. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if
Speed and convenience had a new makeover. Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න ඔබේ දරාස් සොයාගන්න We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Feelings on fire, hearts beating faster, hopes rising higher, lights roll fire. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මැලිපන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් අයිබෝන් මංජි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් ගෙන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනකින් අද අප අමුවන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සාර්ථකම වේග පන්දු යවන්න. ඔව් නමින් චමින්ද වාස්. අයිබෝන් චමින්ද. අයිබෝන්. චමින්ද අප මේ ඔබ සමග පිළිසඳරේ යෙදෙන්නේ ලෝක කුසලානය තියෙන අවස්ථාවක මම හිතන එංගලන්තේ ක්‍රීඩා කරන ගැන කතා කරොත් එම ඔබ තරම් වැඩි අත්දැකීමක් තියෙන තවත් පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඔබ එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත 4කටම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මෙවර ලෝක කුසලානයේදී ඔබ කොහොමද දකින්නේ මොන කණ්ඩායමද ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මොන කණ්ඩායමද වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා ඔබ හිතන්නේ? මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දිහා බැලුවම හැම කණ්ඩායම්ම එක වගේ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා. මම හිතන්නේ
පෞගික කාලයේ ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්තය ඉතාමත් සීග්‍රයෙන් ලෝක කුසලානය ළඟා වෙද්දී ඔවුන්ගේ තරඟකාරීත්වය ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගේ තිබුණ තරඟ රටාව මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම් මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදියට මේ පාර ලෝක කුසලානය ඕස්ට්‍රේලියාව, නව සීලන්තය, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, පාකිස්තානය කියන රටවල් හතර ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව දැක්කම. ඔබ මේ කියන්නේ මේ කණ්ඩායම් වේගපන්දු යවන්නන් බහුලව භාවිත කරන නිසාද ඔබ මේ දේ කියන්නේ? මම හිතන්නේ උන්ට උන්ගේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන සාධක ඔක්කොම තියෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දුර පාර දීමේ පිටිකරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යවන, ඒ වගේම විශේෂ පන්දු යවන්නු, ඒ වගේම දෙකම කරන්න පුළුවන් අපි කියන ඕල් රවුන්ඩර් කියලා. ඒ කාර්ය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් මේ කණ්ඩායම් හතරේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැක්ක අන්තිම කාලේ බටහිරින්දි කොදෙව් කොහමද ක්‍රීඩා කරන විලාසය. ඉතින් මේවා සාපේක්ෂව ගත්තාම මම හිතන්නේ ඔවුන් තමයි මා දකින විදියට ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් හතර. ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ වාසි මේ මෙච්චර ප්‍රාන්ත ඔබ ගැන විශ්වාසය තබන්න මං කිව්වා වගේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම් හතරක්ම ඔබ තෝරනවා. නොතැම්ප්ටන් කණ්ඩායම් සමග ඔබ අවුරුදු 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද්ද ඔබගේ තිබුණු සුවිශේෂතාවය උන් දැක්කේ මෙතරම් දුරට සහභාගී කරගන්න ඔබ? මම මගේ පන්දු යැවීමේ විලාසය මම හිතන්නේ පන්දු දෝලනය කිරීම, ඒ වගේම පන්දුව පතිත කරන ස්ථාන, ඒ වගේම එක එල්ලයකට පන්දු යැවීම, විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් කඩළු අතර හිටපු නිසා මම හිතන්නේ මම ගහපු ප්‍රාන්ත හතරම මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න උචිතයි. මොකද ඔවුන්ගේ කාලය පටන් ගන්න ක්‍රිකට් කාලය පටන් ගන්න ඔවුන්ගේ වින්ටර් එක ඉවරලා පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ කොහොමත් සීතලයි, වේග පන්දුවන්න උචිත තනතිරි තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකින්ද වෙන්න ඇති මාව තෝරාගත්තේ. මම ඉතින් හිතනවා මම දකින්න දේ තමයි මම හිතන්නේ හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවකම සාර්ථකව මම ප්‍රාන්තවලට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔබ සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරනවට අමතරව පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබුණාද ඒ කාලය තුලදී? ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. මොකද එහි මම හිතන්නේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔය ක්‍රීඩකයා යන්නේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. එතකොට ඒ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගෙන් 100% පන්දු යැවීම විතරක් නෙමෙයි, පන්දුර පහර දීම, පන්දු රැකීම හැම අතින්ම. ඉතින් වැඩියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ පන්දුර යවන්නෙක් හැටියට පන්දු යවන එක. ඉතින් මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි ඕවර් 90ක් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ඕවර් 90න් අඩු ගානේ ඕවර් 30ක් 35ක් දවසකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි උන් අපේ උපයෝගී කරන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මම හිතන්නේ මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි දවසකට ඕවර් 35ක් මම කිව්වා වගේ 30ක් 35ක් 40ක් දාන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක කරන්න තමාගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් එක, ඒ ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන තරඟ 4 day තරඟ තියෙනවා 16ක්. එතකොට එක් දින තරඟ තියෙනවා 12ක්. ඒ වගේම T20 තරඟ තියෙනවා තවත් 12ක්. ඔය ටික ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළතදී තමන්ගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් උපරිම තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රීඩාව තරඟ ඔක්කොම ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම දැකපු ලොකුම දේ. මොකද ක්‍රීඩා කරන පුහුණුම් කටයුතු කරනවට වඩා ක්‍රීඩා කිරීම කියන්නේ දවස් 7ක් ගත්තොත් දවස් 6ක් තරඟ ක්‍රීඩා කරනයි. අරවින්ද සිල්වත් ප්‍රාන්ත තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් කියපු දෙයක් තමයි පිටිකරුවන්ට වඩා පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රාන්ත තරඟවල ක්‍රීඩා කිරීම අමාරුයි කියලා. මේ දේ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ විවේකයක් නෑ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වැඩියෙන් බෝල් කරන්න තියෙනවා. 4 day එකක් ගැහුවන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආයෙත් එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. තව එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. then ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් තව කොයි හරි ප්‍රාන්තයකට travel කරනවා. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ ගහනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ක්‍රීඩා කරන ගමන්ම travel කරන එකම තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එම ක්‍රීඩා කරද්දී. නමුත් අර මං කිව්වා වගේ වේග පන්දුවේ තියෙන සුදුසුකම තමයි ඒවට මූණ දීලා
ඉන්ජරිස් නැතුව ක්‍රීඩා කිරීම. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තම 100% ෆිට්නස් තියාගෙන ගහන්න බෑ. ෆිට් වෙලා ගහන්න බෑ. මොකක් හරි පොඩි නිගල් එකක් එන්න පුළුවන්. දනිස්සේ අමාරුවක් හරි, ඇන්කල් එකේ අමාරුවක් හරි, උරහිසේ. හැබැයි ඕවා තියාගෙන කාගෙන ගහන්න ඕනේ. මොකද තමන් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රාන්තයට හෝ තමන්ගේ රටට හෝ තමන්ගේ ක්ලබ් එකට 100% දෙන්න ඕනේ. මෙවර ලෝක කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකාව ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන්නේ උතුරු එංගලන්තේ. අපි ගත්තොත් ඩරම් එහෙම නැත්නම් මැන්චෙස්ටර් හෙඩින්ග්ලි වැනි ක්‍රීඩාංගණවල මෙවැනි තැන්වල ක්‍රීඩා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? මම දැන් මේ අවුරුද්දේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් ගත්තම මේ පාර සමයක ගොඩක් පන්දුට පහර දීමට සාර්ථක තනදිලි තිබුණේ. අපි දැක්කා වේල්ස් වල ලකුණු 750 ගහපු කණ්ඩායම් නෝර්තැම්ප්ටන්ෂයර් එක ගැහුවා ග්ලැමෝගන්. එතනේ ටීම් දෙක ගැහුවා කොහොමත් 1200 ගාණක් ලකුණු. මම හිතන්නේ මේ සමයක යාලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා පිටිකරවන්ට යෝග්‍යයි කියලා. නමුත් මේ එංගලන්තේ සමයක වෙනස් වෙනවා. කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්න දෙයක් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන්නේ ජූනි මාසේ. ජූලි වෙද්දී තනිතිරි ගොඩක් හොඳ වෙනවා. පන්දු යවන්නන්ට ඒ කියන්නේ පන්දු මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත වෙයි කියලා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට කාලගුණයත් එක්ක තනිතිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දරම් වගේ තනතිරු ඒ වගේම ඒ කාලගුණයත් එක්ක වෙනස් වුණොත් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නට ගොඩක් උචිතයි. ඒ වගේම තමයි වේල්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ කාලගුණය අතර තමයි තරගයේ තියෙන්නේ. ඒ ටෙස්ට් දින්දවාස් කියන පුද්ගලයාව එකට උදව් වුණේ. වෙලාවෙම මගේ කැපවීම 100%ක් තිබුණා. මම කරන හැම දෙයක්ම 100%. මගේ හැම වෙලාවෙම බැලුවේ යෝග්‍ය ශාරීරික යෝග්‍යතා 100%ක් තියන්න. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මට සාර්ථකව අවුරුදු 20ක් ක්‍රීඩා කරන්න උනොත් මගේ ටෙස්ට් ජීවිතේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩකෙක් වුණාම Tamanට තියෙන්න ඕනේ ගෝල්ස් තියෙන්න ඕනේ. කොහමද කඩලු 20ක් ගන්න කොහමද 25 ඊට පස්සේ අපි 50කට නිකන් ක්‍රීඩා කරනවට වඩා අපිට අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණ කරා යන්න ඕන නම් අපිට සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සැලැස්ම අරමුණ මට තිබුණා මම ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා. ඔබයි පුෂ්පයි දෙන්නම MRF Pace Academy එකට සහභාගී වුණා. ඒ තිබුණු පූර්ණ සතිවාරවලට ඩෙනිස් ලිලි පවසපු දෙයක් තමයි අනාගතයේ ඉන්න නගිය නොදොම පන්දු වන තමයි පුෂ්ප කුමාර කියලා. ඔබට ඒ තරම් අවධානයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔබ හිතුවද මේ දවස්වල නැත්නම් දැන් ඇරලා බලද්දී ඔබ Welcome back to the Soysa Stadium in Moratuwa for session 3 of day 1 of the Battle of the Goals. Prince of Wales College taking on St. Sebastian's College. The 72nd battle between these two schools who have produced great cricketers and great cricket over the years. Two big institutions in this part of the country here in Moratuwa and have always, as I mentioned, produced some great cricketers and cricket in these big matches as well. Earlier today, under gloomy conditions, under some cloud cover, St. Sebastian's won the toss and elected to field first. The match commenced at 10:15 a.m. and Prince of Wales had got off to a good start. They were well placed at lunch, just losing 2 wickets. But after the lunch break, things fell off and they lost the remaining wickets and were bowled out for 149 runs in their first innings. St. Sebastian's a good comeback by the spinners in particular, making inroads, getting wickets at regular intervals, and it was only the captain Tyronne Fernando that who went on to make a well-compiled 68. In reply, we just had 1 over before the tea break, which was bowled for just 4 runs, and St. Sebastian's managed to negotiate the scores
or that particular over really well without losing a wicket. The umpires are now walking out into the center for the final session. It will be a long session, 3 hours of play. We are scheduled to go up to 100 overs. I think we have had only 50 overs so far today. So 50 overs to be bowled in the next 3 hours, and it's going to be a long session of cricket. And we hope that the weather gods stay good, the light stays good as well. Exactly. I think it's a very crucial session for St. Sebastian's College as well. They need to get to that 149 first of all, and then try to put the pressure back on Prince of Wales by getting into a good lead. On the other hand, the Prince of Wales bowlers will be hoping to wrap the Sebastianite innings and keep a lead, so that it will be very important for them when they come to bat in the second innings. These two openers should bat long, like the Cambrian batters. Yes, the Prince of Wales team in a huddle there. They'll be looking for some early wickets with this new ball, in particular skipper Tyronne Fernando. A few words to his players. Yes, if there is a 50 overs ball today, and if St. Sebastian's can get to that 149 of 50 overs, which is very much gettable, just 3 runs for over, they'll be in a very good, well-placed situation coming in tomorrow as well. They should try to get close to this target, if not go over that target as soon as possible, and try to create some pressure on Prince of Wales. On the other hand, if Prince of Wales can get some early wickets, they will really come back strongly into this game, as well as the players take the field. The schoolboys, of course, enjoying the game, enjoying the music, as well as the purple bands. The flags are flying, and it's good to see once again cricket back here at Moratuwa. This is the second big match for this year. We had the 2021 big match, which was played early in the year, and this is the one for 2022, the 72nd battle. The ODI game, or the limited over game, will be on Saturday at the SFC grounds, and I'm sure many will be following that game at the venue and watching online and on Dialogue TV as well. This production is brought to you by the media unit of St. Sebastian's College, and the live streaming on the papare.com and Dialogue TV as well. So everything is set for the final session here, coming to you live from the Soysa Stadium in Moratuwa. A slip and a point fielder waits for So this is an interesting change here. They are started off proceedings with a spinner straight away into the second over. So spinners are the ones that created the problems for Prince of Wales earlier on today. So they are going with the same tactic. The intentions are clear. They want early wickets. They want to break this opening partnership as soon as possible. Savindu Rodrigo, a second-year colorsman. Yes, taking the time to change the field around. 2 slips, a silly point. That Another dot delivery. So just looking for that single, looking to rotate the strike. They have to keep doing that. Getting 3-4 runs per over, that is what's required. That was a good over, a very good start by Rivit. 2 overs completed, 6 without loss. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet.
When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Daraz ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න, සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Tyronne Fernando, 2 slips away. Looking for a quick single, but great fielding by the Cambrian fielder. Still employing the two slip fielders. We'll have to wait and see. It's the 2 slips and a gully for Ryan Dissanayake. How much purchase will he get off the stumps of this wicket is crucial. Angling into the right-hander. He'll get a comfortable single. Prince of Wales will take their time. They have lots of time on their hands. They did well to restrict the Prince of Wales to 149. But how quickly they can get those runs is what matters if you're going for a decision in this game. If they can score runs quickly and try to overhaul that target, they'll be in a very good situation. Sandro Rodrigo is the key player here. He's a senior batsman. He should take responsibility and bat till the end, face much balls as possible. While Ryan is a fresher, so he should support Savindu at the other end. So these schools have done so much for cricket in Sri Lanka, producing numerous international cricketers over the years. In this ocean, the Fernando coming from Moratuwa and from these 2 schools. Wish for Fernando as well, who's part of. He'll be disappointed he didn't put that away for runs. That was short and wide. Probably keeping a touch low. A punch off the back foot. Straight to the fielder. So Dissanayake just walking around. He looks to be a bit nervous, a touch nervous, I feel. A bit, this thing, what do you call it, a bit, keeps walking around, keeps talking to himself. Still to settling into his in fact, it's his first big match. It's a big moment for him, definitely. It's a big moment in his life. And he'll need just a few runs, maybe 1 boundary to get that nervousness away, get settled in. You can see after each and every delivery, he walks towards the square leg umpire. Savindu at the other end should encourage him as he's a senior player. This is a great start by Prince of Wales, just 8 runs conceded.
A good short delivery. Well left by Ryan. Another good looking shot. Has he found the gap? He'll just get a single. But that was well timed. He'll be relieved to get off strike. One delivery left in this over. And the fifth over of play. 9 without loss. Really good bowling by Prince of Wales, drying out the boundaries. But they need wickets. They need wickets quickly to put St. Sebastian's on the back foot. They're not defending a big score, just 149. Final delivery of the over. Very well defended by Ryan. At the end of the fifth over, St. Sebastian's College at 9 for no loss. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Welcome to the universe of the Raj. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. යලිතරක් ද papare.com සජීව විකාශයත් සමගනුයි මොරටුව ති සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ යලිතරක් එක්කසු වන්නේ. දවසේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරා මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 149කට ඔවුන් ගෙනීම සීමා වුණා. පන්දුවර 45 පන්දු 4ක් අවසාන වනවිට දැන් පිළිතුරින්ම ක්‍රීඩා කරනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 5යි පන්දුවක් අවසාන වන ලකුණු 10යි කෙසේක් නොදවි සමිදු රොඩ්රිගෝ සමගින් රයන් දිසානායක කණ්ඩුවේ රැඳී සිටින්නේ. ජයසූරිය පන්දුවේ කර්තව්‍ය නිරත වෙන පන්දුවර 2යි පන්දුවයි. තමත් යම් කිසි ආකාරයේ ආක්‍රමණශීලී ආරම්භයක් වුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. කෙසේ වෙතත් වුන් ආරම්භයේ යම් කිසි ආකාරයෙන් හොඳ මට්ටමකින් නිනිම කළමනාකරණය කරගැනීම ක්‍රීඩා කරන්නට උත්සාහ කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පෙනී යන්නේ. දැන් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ කෞශිත. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කෞශිත. ඔව් ශමිත. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පිටියේ තවමත් රයන් දිසානායක සමගින් සමිදු රොඩ්රිගෝ. තවන පන්දුවාරය යොමු කරමින් රවි ජයසූරිය. ස්ලිප් පිටකින් දෙදෙනයි. ඒ වගේම සිටි පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් වගේම ඩීප් ස්ක්වාලකී පන්දුරක් ඉන්නත් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ සැලසුමට අනුවම පන්දුයම සිදු කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පේනිය යන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පිටිකරුවා වෙතට වැඩි දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට පේනිය යන්නේ. හොඳ පන්දුවාරක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රිවිත්. ලකුණු 2ක් පමණයි. පිටින් ඉවර. පසුපස පාදයට යාමට වෙන උත්සාහයක් දරන්න. රයන් දිසානායක පන්දු 13ක් තුළ ලකුණු 5ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙපළ සාර්ථකයි. තවමත් පිටියේ. රවි ජයසූරිය සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. එතරක් පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දුවරෙන් නිමයි ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 11යි කෙසේක නොදෙයි. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile,
groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk. Convenience delivered. පිළිබඳ මේ මොහොතේදී සඳහන් කරහොත් ඔවුන්ගේ ආරම්භක වේග පන්දයන් නම් දෙදෙනා යම් කිසි ආකාරයේ හොඳ ඉලක්කයක් ලබා ගැනීම ක්‍රීඩා කරන නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. ආරම්භක වේග පන්දයන් එක් තමයි සිටි අනෙක් අන්තයෙන් දකුණත පිටදඟ පන්දයන් එක තමයි ක්‍රියාත්මක වූයේ. ලකුණු 11යි ශාන්ත සෙබස්තියන් නිම කිසිවෙකු නොදවි. Chenle Fernando Moratuwa. Chenle Fernando ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 4 රන පන්දු ආරය. කෙටි පන්දුවට ඉවර පුල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඉතාමත් හොඳින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු පාලනයකින් යුතුව ස්ථානගත කරන ලද ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. එකවරම පසුපාදයට හොඳින් බර හුවමාරු කර ගනිමින් තමාගේ සමබරතාවය නිවැරදි ආකාරයෙන් පවත්වා ගනිමින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ලකුණු 15ක් කෙසේකද මෙවැනි ආකාරයේ විශාල පහරවල් කරා යාමට ඔවුන්ට අවකාශයක් තිබෙනවා නම් කෙමෙන් පීඩනින් මිදෙමින් සඳහන් කරන්නට යන්නේ නැහැ. එකවරම ඔවුන්ට සෑම මොහොතකදීම හැකි සෑම විටම විශාල පහරවල් කරා යාම සුදුසු බව. මොකද ඔවුන්ට ආරම්භයක් කරා යාම අත්‍යවශ්‍යයි. විශේෂ ගණයේ ආරම්භයක් කරා යාමට හැකිනම් මොරටු වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 149ට වඩා වෙල් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට ඔවුන්ට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. පසු පාදයේ එවර ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන්ම කෞෂිත අපි දකිනවා දැන් උදෑසන කාලයට වඩා හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මේ තරගයට තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මොරටු පුරවරේ ඕනෑම මොහොතකදී මෙවැනි ආකාරයේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් තිබෙන විට සෑම විටම අපි දකිනවා හැකි සෑම දිනම එම තරග නරඹන්නට පැමිණෙන ඒ තරම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඔවුන්ගේ තිබෙන උනන්දුව අපි අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඔව්චවදීත. පන්දු යොමු කරන්නේ Chenle Fernando. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ Chenle Fernandoගේ 4 වන පන්දු ආරය. පෙරපාදේ ග්ලයිඩ් කිරීමකට මෙන්න උත්සාහයක් දරන්නේ. අවකාශයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කර යුතුයි අද තරගයේදී ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ කාර්යභාරයත් ඉතාමත් සුවිශේෂී කාර්යයක් අද දවසේදී ලකුණු සටහන් කිරීමේ කාර්යයේ දිමුතු නාලින්ද සමගින් ඇන්ස්ලම් ෆර්නෑන්ඩෝ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම වෙනසුරුවරුන් වශයෙන් පිටියේ අද දවසේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ රංගනාත් ප්‍රසන්න සමගින් සංජීව් ෆර්නෑන්ඩෝ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨය තුර සුවිශේෂී අත්දැකීම් රසක් තිබෙන වෙනසුරුවරුන් දෙපළක් වශයෙන් අප ඔවුන් දෙදෙනා සඳහන් කළ යුතුමයි. එවර ඉදිරිවාදී ආරක්ෂක භාරක් සාර්ථකයි පිතිකරුවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් Chenle Fernandoගෙන්. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 7 වන පන්දු ආරය. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15යි. හොඳ ආගමනයක් මේ පන්දු ආරය තුරදී Chenle Fernando සිදු කර තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තත් ඉන් අනතුරුව යොමු කරන ලද පන්දු 3ම ඔහු නිසි ඉලක්කයක් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මේ වැදගත් පන්දු ආරයේ හරියට කළමනාකරණය කර ගැනීමේදී පන්දු යවන්නාට හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තිබෙනවා. මෙවැනි ආකාරයෙන් ඔවුන්ට නිසි පරිදි ඉදිරි පන්දු ටික කළමනාකරණය කරගත හැකියි. ඉන්සික් පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන ඉක්මන් කෙටි ලකුණක්. වේගවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සවිද රොඩ්රිගෝ. තමත් කෙමෙන් ශාන්ත සෙබස්තියානු කණ්ඩායම තමාගේ ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. Chenle Fernando සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නේ රයන් දිසානායක. පන්දු 16 තුළ ලකුණු 5ක් ප්‍රෙස් කරගෙන සිටිනවා. ඔවුත් සමගින් ආරම්භ කරන පිතිකරු සවිද රොඩ්රිගෝ පන්දු 26 තුළ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. සූදානම් 7 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට. පන්දුව නිදල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා පිතිකරුවා. සාර්ථකයි පිතිකරුවා. තාමත් මනවින් සිතා බලා
පන්දුව නිදල්ලේ යාමට ඉඩ හැරියා. පන්දුව අර 7ක් අවසානයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16යි. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත්සේ තෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරාස් සොයාගන්න. ලකුණු 16යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දුවර 7ක් අවසාන වන විට මේ රයන් දිසානායක විශේෂයෙන්ම ආරම්භක ප්‍රතිකාරයක වශයෙන් පසුගිය තරග සමයන් තුළදී ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. යම් තරගවලදී ඔහුට ඔහුගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ අඛණ්ඩතාවය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වුවත් ඔහු අවශ්‍ය තරගවලදී ලකුණු අතර පැමිණියා. ඒ තමයි කණ්ඩායමක සාර්ථකත්වයට සෑම විටම දායක වන මූලිකම කරුණ. මොකද ආරම්භක පිතිකරුවන්ගෙන් ලැබෙන ජවය තමයි අනෙක් පිතිකරුවන්ට ක්‍රියාත්මක කර හැක්කේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යෑමේදී. හොඳ පන්දුවක් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ පෙර පාදයට කැඳවන්නේ. ලකුණක් නැහැ. රවිජ් ජයසූරිය මොට වේල්ස් කවර කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා. පන්දුව යොමු කරන්නේ රවිජ් ජයසූරිය. අද රවිජ් ජයසූරියට පිතිකරුවෙකු වශයෙන් සාර්ථකවන හැකියාවක් ලැබුණා. තරදු සමගින් ප්‍රථම කණ්ඩු ලකුණු 64කට සම්බන්ධතාවයක් ඔහු නිර්මාණය කරා. ලකුණු 28ක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණ පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට තුන් ඉරියව්වෙම හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් රවිජ් ජයසූරිය. ඔව් චෙමදිතවා කිව්වාගේම රවිජ් ජයසූරිය පිතිකරණයේ අතින් අතිවිශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. අප බලමු රවිජ් ජයසූරියට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. පන්දු යැවීම අතින් තම කණ්ඩායමට යම් කිසි දෙයක් ඉටු කිරීමට ක්‍රියාත්මක වන අටවන පන්දුවාරේ එවර පසුවාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක්. කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දෙසට පිරිමිදි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්න හොඳ උපක්‍රමයක් ඔවුන් යොදාගෙන තිබුණා. මොකද අප දැක්ක ශාන්ත සෙබස්තියන් පැත්තෙන් ඔවුන් ප්‍රථමයෙන්ම වැඩි වේලාවක් වේග පන්දුවන්ගේ සංකලනයෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිමේ ආරම්භය ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරේ. ඒ උපක්‍රමය සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔවුන් තේරුම් ගත්තා තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් කෙවර පිතිකරුවා පිළිෙන්නට එපිටින් ක්‍රීඩා කරන්නට මෙන්න උත්සාහයක් දැරුවේ. සඳහන් කරමින් සිටියේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න තේරුම් ගත්තා. තනතිරු හැසිරීම අනුව නියමාකාර වූ උපක්‍රමය වන්නේ මෙවැනි මොහොතකදී දඟ පන්දු යවන්නෙක් සමගින් මේක පන්දු යන්නක ආරම්භය ලබා ගන්න පුළුවන්. පීඩනය දෙසට ක්‍රමිකව නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තිබෙන බව. පන්දුව 8ක් අවසානයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. Welcome to the universe of the Ra. ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් වන පන්දුවාරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. තවම පිටියේ සමුද්‍ර රොද්රිගෝ සමගින් රයන් දිසානායක. සමුද්‍ර රොද්රිගෝ පන්දු 19 ඇතුළු ලකුණු 6ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේමයි රයන් දිසානායක පන්දු 19 ඇතුළු ලකුණු 6ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයා. සූදානම්. පන්දු යොමු කරන්නේ Conchana Pereira. මැදකට යන පන්දුවට කට් පහරක්. පන්දුවේ තරම් ඉපිලීමක් නැහැ. දකින්නවා දිවාහාරයේ අනතුරුව
පන්දුවේ ලෝබීමක් නිරන්තරයෙන්ම දැක් ගන්නට පුළුවන්. මොකද යම්කිසි ආකාරයෙන් ගෝලට මුසු කරනවත් සමගින් පිටිකරුවන් අපේක්ෂා කරන්නා වූ පිළීම ඔවුන්ට පැමිණෙන්නේ නැහැ. මේ යම් ආකාරයකින් පන්දු යවන්නන්ට වාසි සහගත තත්ත්වයක් වන්නටත් පුළුවන්. එළ පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ආරක්ෂාකාරීව. මෙවර සාර්ථකයි කොන්චන පෙරේරා. එවර කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ හැම කට්පාර සාර්ථක කර ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම ඔෆ්සයිඩ් එකේ දෙසින් අවකාශයක් නැහැ විශාල පාරක් කරා යන්නට රයන් දිසානායකට ප්‍රදක බලා ගන්නට පුළුවන් වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම ස්ලිප් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. විශාල පහරකට අවකාශයක් නැහැ මොකද වැඩි දංකැවීමක් තිබෙනවා නිරන්තරයෙන්ම. හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න එකදු ලකුණක් හෝ ලබා ගන්නට අවකාශයක් නැහැ වමත් පාදක පන්දු යවන්නට එරෙහිව. නැවතත් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා පන්දුව. සාර්ථක පන්දු වාරයක අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දු වාර 9ක් අවසන් ලකුණු 18යි කිසිවෙකු නොදෙවි. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පොප් ලෙමන් පොප්. රාවින්දු රොද්රිගෝ සූදානම් පන්දු පහර දීමට. ඔව් ලකුණක් කරා පන්දු පැති මාරු වෙනවා. ඔව් ඉක්මනින්ම අපි දුටුවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය Tamanගේ දඟපන්දු යවන්නන් වෙතට හැරෙනවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් උත්සාහ කළේ වේග පන්දු යවන්නන් හරහා කඩුල් ලබා ගන්න. නමුත් දිවා භෝජනයෙන් පසුව ඔවුන් දඟපන්දු යවන්නන් වෙත හැරී සාර්ථකව කඩුළු දවා ගන්නට සමත් වුණා. ලකුණු 47ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුල කඩුළු 8ක් දෙවි ගියා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. ඉතින් පන්දු යැවීමේදී තෝන් උත්සාහ කරනවා මෙවැනි ආකාරයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් යොදාගෙන කඩුළු දවා ගන්න. කණ්ඩායම් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් එමෙන්ම කණ්ඩායම් උපනායක ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා පළමුවෙන් පන්දු යොමු කිරීමට වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් ලෙස ඉදිරියට පැමිණියත් පසුව සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ඉහළින් පන්දු ඇදී යනවා මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාට ඉහළින්. නමුත් හතරේ සීමාව කරා යන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි පිටිකරුවන්ට ලැබෙන්නේ. පෙරපැවසු ආකාරයට සන්දීෂ් ෆර්නාන්ඩෝ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේම මනෝජ් චන්තුක කියන දඟපන්දු යවන්නන් මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ කඩුළු දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සන්දීෂ් ෆර්නාන්ඩෝ කඩුළු 4ක් දවාගෙන ඒ වගේම නදීෂ් ෆර්නාන්ඩෝ සහ මනෝජ් චන්තුක කඩුළු 3 බැගින් දවාගෙන වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ සියලු ක්‍රීඩකයන් දවා ගන්නවා. ලකුණු 22යි කිසිවෙකු නොදැවී සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පිටිකරණ දස්කම් තරිදු අමරසිංහ නායකත්වයේ නිමක් ලකුණු 68ක් වාර්තා කළ පන්දු 81කදී රිවිත් ජයසූරිය ඔහුට මනා සහායක් ලබා දුන්න ආරම්භයේදී ඉන්පසුව ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් සුවස් ෆර්නෑන්ඩෝ සහ සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සුමල්ක සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්ත අවසන් ක්‍රීඩකයන් සමගින් ඉනිම ගොඩනගන්න. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් වුණේ. අපි ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ජාතික කණ්ඩායමේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සහෝදරයා තමයි ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් කියන්නේ. නැවතත් පිත්තේ යටදාරයේ වැදී පන්දුව වේගෙන් ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කරා. ලකුණු 2ක් රයන් දිසානායකට. අපි කතා කරමින් හිටියේ ප්‍රනාන්දුලා ගැන. ඉතින් මොරටුව කියන්නේ ඔබ දන්නත් ඇති ඉතිහාසගතව පෘතුගීසීන්ගේ ආක්‍රමණයට යටත් වූ ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ඒක වෙන්න පුළුවන් හේතුව ප්‍රනාන්දුලා ඉන්න. ප්‍රනාන්දු පීරිස් පෙරේරා ගොඩකින් අතරේ ප්‍රනාන්දුලා ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඔබ මරත් පෙනියන. මොකද මමත් ප්‍රනාන්දු කෙනෙක්.
ඔව් ඒකත් විශේෂයි. ඉතින් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් තේරිපත් වුණු අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, ඒ වගේම මේ වන විට හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ඔබේ පාසලෙන් ක්‍රීඩාව ඉගෙනගත්තු ක්‍රීඩකින්. ඉනිම තරමක් සෙමෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ඔබට මතක ඇති වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ඉතාම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළා. නමුත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට කිසිම හදිසියක් නැහැ. අවුරශ්මය හොඳින් පතිත වී තිබෙනවා මේ වන විට ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයට. සවින්දු රෝද්‍රිගෝ ගැන කතා කරනවා නම් තර්ස්ටර්න් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 95ක්, ඒ වගේම වෙස්ලි විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 26ක්, මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 32ක් සහ 27ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. සවින්දු රෝද්‍රිගෝ කියන්නේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් කටු බදාන්තයේ සිට. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පතිතය, හොඳ ඉලක්කය ඔහු සතුව තිබුණා. 11 වෙනි පන්දුවරේ අවසන් වෙන්නේ ලකුණු 24යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කිසිවෙකුත් නොදැවි. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. සමත් වෙනවා. 1962, 66 සහ 2011 වර්ෂවලදී මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. ඔව් එවන් ඉතිහාසයක් සහිත මේ තරඟාවලිය 72 වැනි වරටයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මෙවර ඔබට thepapare.com වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ, අපගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් Facebook හරහත් මේ තරගය සජීව ලෙසින් නරඹන්නට හැකියාව සපයා තිබෙනවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවේ නිෂ්පාදනයක් හැටියට. එයත් මම හිතන්නේ විශේෂයි ලක්මිත්, ඔබේ පාසලේ සිසු දරුවන් තමයි මේවර නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පෙනියන ඔබටම පෙනෙනවා ඇති වෘත්තීය මට්ටමේ දස්කම් දක්වන මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයක් අපිට ඉන්නවා. ලකුණු 24යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි පන්දුවාරේ 11ක අවසානයේ. දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. රයන් දිසානායක හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. නමුත් වේගය තව ටිකක් තිබුණා නම් කියා හිතෙන අවස්ථාවන් බොහොමයි. මොකද දින දෙකේ තරගයක් ප්‍රතිවාදීන් ඉක්මනින් ලකුණු වාර්තා කළා. කෙසේ නමුත් ඔවුන්ගේ අභියෝගය වන්නේ මේ දිනය කඩුළු රහිතව ක්‍රීඩා කිරීම. නමුත් ලකුණු තිතාම වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම. මොරටු අන්තයේ සිටි එල්ල කළ පන්දුව මිඩෝන් කලාප වෙත යනවා. දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 2.14ක්. රිවිත් ජයසූරිය පන්දුව අතැතිව නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ රයන් දිසානායක. පන්දු 33ක් තුල ලකුණු 9ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති කෙතරම් සෙමෙන්ද ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ කියලා. නමුත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම වටිනවා. ඒත් පිතිකරුවන් අතර පැති මාරු කර ගැනීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. 12 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේදී ලකුණු 25ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when no lemon ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ්
children lemon. ඔව් හොඳින් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව කුංචනගෙන් නිදැල්ලේ යන්නට හරිනවා. ආක්‍රමණශීලී පිටියක් නමුත් තවත් ආක්‍රමණය දැඩි කළ හැකි ඔවුන්ට අවශ්‍ය නම් කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් දෙකම අද දිනය අවසන් කිරීමේ අභියෝගයෙන් සිටින්නේ. ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවය වී තිබෙන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීමත් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ලකුණු ආරක්ෂා කර ගැනීමත්. හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. එවර ලකුණකට අවස්ථාව සැපයනවා සෙබස්තියන් පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. ලක්මිත් ජයවික්‍රම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ වමත් දඟපන්දු යවන්නෙක්. ඔහු නිර්මාණය වෙන්නෙත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන්. ඉතින් වමත් දඟපන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි ප්‍රසිද්ධියක් උසලන පාසලක් ඔබට මතක ඇති අමිල අපොන්සුත් නැවතත් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්. කෙසේ නමුත් අමිල අපොන්සුත් ඔබේ පාසලෙන් තමයි බිහි වෙන්නේ. ලකුණු 26යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් children lemon. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙක් ලොව වටා කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කරනවා. ඒකත් අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරගත්තොත් දිගු ගමනක් යා හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන්. නැවතත් පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. නැවතත් පන්දු රැකීම මීට වඩා ඉලක්කගත විය යුතුයි. ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා මේ වෙනිට ලකුණු පෙරුවේ තත්ත්වයේ පන්දු වාර 13ක් අවසානයේ ලකුණු 26 කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. නැවතත් වේගවත් ලකුණු දෙකකට ප්‍රතිමාරු කර ගන්නට රයන් දිසානායක සහ සවින්ද රොද්රිගෝ සමත් වෙනවා. තරගෙ ටිකක් උදාසීන වෙන බවයි පේන්නේ. ටිකක් නිදිමත ගතියක්, කම්මැලි ගතියක් එනවත් ඇති. ක්‍රීඩකයනුත් මං හිතන්නේ උදෑසන තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මේ වෙන විට කාලගුණය. මොකද උදෑසන පෙරදා තිබුණු මහා වැස්සෙන් පස්සේ ටිකක් තෙතබරිත කාලගුණයක් තිබුණේ. ටිකක් පින්න වැටෙන සීතල ස්වභාවයක් තිබුණේ. නමුත් මේ වෙන විට අවරශ්මිය පතිත වී තිබෙනවා. ඉතින් ශරීර වලටත් යම්කිසි අපහසුයක් ඇති ක්‍රීඩකයන් හැටියට, පාසල් ක්‍රීඩකයන් හැටියට විශේෂයෙන්. දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය තවදුරටත් අඩු වෙමින් පවතිනවා. 1.97ක් ලෙසයි මේ වන විට සඳහන් වෙන්නේ. ලක්මිත හිතන්නේ මේ වේගය ප්‍රමාණවත්ද සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට? වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම එවන විට මං හිතන්නේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 3.0ක් පමණ තබාගෙන සිටියා. නමුත් අප කණ්ඩායම මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාල කණ්ඩායම මේ වෙන විටත් පවත්වා ගන්නේ 2.12ක දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක්. ඒ අනුව මදි බව තමයි මටත් පෙනියන්නේ. ඩ්‍රයිව් පාරට අවස්ථාව උඩ පන්දුවක් ගිලිහෙන්නේ රිවිත් ජයසූරිය අතින්. එතරම් අපහසුට පන්දුවක් නොවේ. නමුත් තරමක් වේගෙන් පන්දුව ඇදී ආව ඔහු වෙතට. ඔබ කීවා වගේ යම් දුරකට මොවුන් වෙහෙසකර තත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නේ. දැඩි අවරශ්මියත් එක්ක
ඔව් ඒ මහන්සිය උන්ට දැනෙනවා ඇති. නමුත් පහසු උසකින් තමයි ඒ උඩ පන්දුව පැමිණියේ. කෙසේ නමුත් ඒ පන්දුවාරයත් අවසන් කරමින් ලකුණු 29 කරා ඇදී යනවා සෙබස්තියන් ඉනිම. තවත් කඩුලක් නොදැවි. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කුංචන පෙරේරා කඩු බෙදාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. රයන් දිසානායක නැවතත් පිත් අතැතිව පසුපාදේ කට් කිරීමකට ලක් කරනවා. ස්වීප වෙත පන්දු ඇදී යද්දී 1 ලකුණයි. දල ලකුණු වේගය ලකුණු 2.14යි. ඉතින් ලකුණු 3ක 4ක වේගයක්වත් තිබුණා නම් 3.5ක වේගයක්වත් තිබුණා නම් මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය තවත් ඉහළ නැග තිබෙන්නට තිබුණා. එය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට දැඩි පීඩනයක් වන්නට තිබුණා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ යම් තාක් දුරකට අපිට අවාසියක් වේ දෝ කියලාත් මට හිතෙනවා. කුංචන පෙරේරා මොරටු මහරන් සටන නවක ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. පන්දුව සාර්ථකව නවතා ගත්තා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සිට වමත් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක කුංචන පෙරේරා තමත් හොඳ පන්දු යවීමක නිරත වෙනවා වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ වෙනුවට ලකුණු පූර්ව තත්ත්වය ලකුණු 30යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. නැවතත් පසුපාදේ ලේට් කට් කිරීමට උත්සාහ දැරුවා. ඔහුගේ පාද චලනය වුණා. කෙසේ නමුත් පිටෙන් පහර එල්ල කළේ නැහැ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 30යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන්. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරා ගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරාස් සොයාගන්න. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරා ගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරාස් සොයාගන්න. සමවන්න සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සෙසුනුත් බොහොම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔය තමයි සිදුවිය යුත්තේ මේ තරග වලින් ක්‍රීඩකයන් පාසල් අතර සහෝදර ක්‍රීඩකයන් අතර ඒ වගේම සහෝදරයින් අතර Tamanගේ අසල්වාසී ඉන්නේ දෙකම ගමේ එකම පළාතේ හැමදාම දකින අය. ඉතින් සටන් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ තරගෙන් පිටතදී. නමුත් අපි කියනවා කතාවට ලණු ඇතුළේදී ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් තරගකාරීව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. පාදක පන්දු යන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ. පළමු පන්දුව හොඳ ඉලක්කයක. මම ඉත ආදරයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මගේ ඥාති සහෝදරයා එයත් මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කරන කෙනෙක්.
යලිත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල අතර පතිත වන්නේ කඩුල්ලට යන මාර්ගයේ දඟ පන්දු යවන්නෙකුට විශේෂයෙන් වැදගත් පාදක පන්දු යවන්නෙකුට Tamanගේ ඉලක්කය මේ ඉලක්කේ පවත්වා ගැනීම. මොරටුව අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. තන තීරුවේ තරම් වේගයක් නැහැ. ලක්මිත් පන්දුව හොඳින් පිටට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අර සෙමෙන් පිත්තේ වදින ස්වභාවයක් තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි දල ලකුණු වේගය මදි කියලා කිව්වට ඒ තරම් පහසු නැහැ. යලිත් හොඳ පන්දුවක්. කෙසේ නමුත් එක් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මොරටුවට ආවේනික සංගීත රටාවක් තමයි බයිලා රටාව කැලිප්සෝ. අපි වචනෙන් කියන්නේ බයිලා කියලා. නමුත් බයිලා කියන්නේ නර්තන ක්‍රමය නේද? ඉතින් ඒකත් වැදගත් මෙවැනි තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් එක්කම බද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් සංගීතය. පපරේ බෑන්ඩ්, පපරේ සංගීත කණ්ඩායම්, බයිලා සංගීතය, නර්තනය, විනෝදය. ඉතින් මේ හැමදේම තියෙන තරඟාවලියක්. නැවතත් කෙලින් යවන පන්දුව. පිතිකරු අනෙක් අන්තයේ පිතිකරුට පෙන්වනවා අය කෙලින් එන පන්දුවක් කියලා. පන්දුවාරයේ අවසන් හොඳ පන්දුවාරයක්. ලකුණු 30ම රැඳෙන්නට සිදු වෙනවා ඔවුන්ට. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත්සේ තෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරාස් සොයාගන්න. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie ක්‍රීඩාංගණයට කුංචන තවමත් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. වමත් දඟ පන්දු යවන්න. කටුබැද්දාන්තෙන් නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. කිසිම හදිසියක් පෙන්වන්නේ නැහැ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. සමහර විට එයම පීඩනයක් වන්නට පුළුවන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. මේ පිතිකරුවන් පහරවල් වලට නොයන නිසා ඔන්න දවා ගන්න තියෙන අවස්ථා අඩුයි. තවමත් දල පිතිකරන වේගය 2.04කට සීමා වෙනවා. කුංචන පෙරේරා කඩුබැද්දාන්තයේ සිට වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණු 33යි කඩුල නොදැවි පන්දු 16ක් අවසානයේ. එවල ඩ්‍රයිව් කිරීම දුවද්දී දවා ගැනීමකට අවස්ථාව. නමුත් ප්‍රතිකරුවන් පැති මාරු කරගෙන අවසන්. වේගවත් ලකුණක්. මෙවැනි අවස්ථාවක ලබාගත හැකි හොඳම දැවියමක් තමයි දුවද්දී දවා ගැනීමක්. මොකද පිතිකරුවන් පහරවල් වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ කුමන හෝ ආකාරයකින් මේ පිතිකරුවන්ට දවා ගන්නට නම් පන්දු රැකීමෙන් පියවරක් ඉදිරියෙන් සිටිය යුතුයි. එවැනි අවස්ථාවන් නිර්මාණය කළ හැකි පන්දු රකින්න ඔබට සිටිනවා නම් එය තවත් වාසියක්. අනිවාර්යයෙන්ම. කුංචන පෙරේරා කටුබැද්දාන්තයේ සිට නැවත පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. පන්දුර පහර දෙන්නේ රයන් දිසානායක. යලි තමන්ගේ ඉලක්කෙම රැඳෙනවා කුංචන. ඒ පන්දුව රැත් අවසන්. ලකුණු 34යි කිසිවෙකුත් නොදැවි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie
lemon. දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff. Lemon puff. Maliban lemon puff. Maliban lemon puff. Chill when lemon. නැවතත් පාදක පන්දු යවන්න ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පැමිණ තිබෙනවා. ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයේ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. පළමු පන්දුවාරය ඉතාම හොඳින් යවපු ක්‍රීඩකෙක්. අපි බලමු. සන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා සවින්ද්‍ර රොද්රිගෝ සහ රයන් දිසානායක මේ වන විටත් තමන්ගේ කඩුල රැඳී සිටමින් සෙමින් ජයග්‍රහණය කරා අප කණ්ඩායම ගෙන යනවා. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. ඉහළ දමන පන්දුවට වේගෙන් පහරක්. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා එතන. තරමක් ආරක්ෂාකාරී පිටිය සැකසීමක් තමයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මුල සිටම අපට ප්‍රදර්ශනය කළේ. මොරටුව සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 35ක් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. රයන් දිසානායක පන්දුර පහර දීමට සූදානමින් මොරටුවන්තේ සිට ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරනවා. නැවතත් හොඳ ගෝනට මුසු කිරීමක්. ඔහු ඉතාම හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. පාදක පන්දු යවන්නෙක් හැටියට අපි කියනවා ලක්මිත් ඇටැකින් බෝලර්ස්ලා කියලා. පාදක පන්දු යවන්නන්ට ස්ට්‍රයික් බෝලර්ස්ලා කියලා. ඔවුන් කඩුළු දවා ගැනීමටම උපන් පන්දු යවන්නන්. ඉතින් පිතිකරුට හැම වෙලේම ආරාධනා කරනවා විශාල පහරකට යන්න කියලා පන්දුව ගෝනට මුසු කරලා. නමුත් රයන් දිසානායක සවින්දු රොද්රිගෝ ඉතාමත් ප්‍රඥා සම්පන්නව ක්‍රියා කරන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. කිසිදු කලබලයක් නැහැ. ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුර පහර දෙනවා. එවරත් පසුපාදයේ වේගවත් පාරකට උත්සාහය නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. නැවතත් Taman ඉලක්කයෙන් පිටතට යන්නේ නැහැ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. ඉතාම හොඳයි ඔහුගේ පන්දු යැවීම. තමන්ගේ ඉලක්කය තුලම රැඳෙනවා. මෙවැනි පන්දු යවන්නෙක් මතක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් නියෝජනය කරන වනිදු හසරංග. තමන්ගේ ඉලක්කයෙන් කොයි මොහොතකවත් පිටට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ පන්දු අරයත් අවසන්. ලකුණු 35යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ තවමත් ලකුණු 114ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Rhino පුතා. හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොම වුණත් Rhino නම් වහලට safe තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine
is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. And Prince Fernando bowled 2 overs, giving it 2 runs. So play is about to resume after that drinks break. Well, St. Sebastian's are 35 for no loss in reply to Principal's 149 all out. Well, I say good evening to my friend Ricky Sims. Ricky is with me. Well, as play resumes after that drinks break, it's 35 for no loss in reply to 149 scored by Principal's College. One outside the off-stump, he tried to cut it away but didn't get hold of it. The Sebastian's batsmen had gone into a shell, something like, because they had batted 18 overs to get this 30-odd runs. Next delivery again, put away, well fielded at the point area. No run. 35 for no loss of 18 overs, if you see that. That's a bit too slow at this stage because they managed to get back into the game by dismissing Prince of Wales for 149 and they should have been able to get on with the game, get into a good score by end of day today and put a lot of pressure on the Prince of Wales team. So it's Conchana Pereira again. Outside the off-stump, driven away firmly towards the sweeper cover area. They get 1. Gets on to the score, moves on to 36. And Savendra Rodrigo moves on to 21. Yes, good evening, Ricky. Got up just now. Good evening, Paulinus. The Prince of Wales tent has got a bit noisy. It's quite packed now. The schoolboys are there in their numbers at the Prince of Wales tent and making quite a noise, which is good to see. Sebastians, on the other hand, on the field and off the field are more silent. They have played a very quiet type of innings. We are into the 19th over, just 36 on the board. It's less than 2 runs per over at the moment. Yeah, and when you are chasing just 149, I expected St. Sebastian's to come and put the pressure back on Prince of Wales, try to get those quick runs and try to knock off the score as soon as possible and gain the advantage. But it has been the opposite, and now the wicket is playing really well. You know, it has dried out really well. It's good for batting, maybe just a bit of turn. As I mentioned, just 1.95 the current run rate. So St. Sebastian's have just played themselves into a very negative sort of a situation right now. Yes, definitely, Ricky. I would have expected them to get on to the lead today and put a lot of pressure on the Prince of Wales batsmen tomorrow morning, because they can easily
Because you see, we are in the 19th over, 36 runs just on the board, 1.95 the current run rate, and that is definitely not good enough as far as the Sebastian batsmen are concerned. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. So 22 of 58 to Savindu Rodrigo, 14 of 57 to Ryan Dissanayake, both taking their time. Really not been positive enough. It's not about the sixers and fours, but it's just those ones and twos, the rotation of the strike. They played too many dot balls. There have been a lot of open gaps on the onside in particular. They haven't been able to knock it onto the onside and keep rotating the strike. On the other end, credit to the Prince of Wales bowlers. They have stuck to their field, bowled to their field, and just kept on bowling a lot of dot deliveries. Yes, you're right, Ricky. The Sebastianite batsman should try to rotate the strike. That's what is important at this stage. Polly, that was a good example. It was short and wide outside the off stump. It was there to be hit away, and he could have put that away for runs, at least a single. But all he did was leave it alone. You know that it's they're in that sort of a mindset that even when you get the loose delivery, you're not trying to hit it for runs. You're just trying to defend it, and certainly they have to get on with the game. Well, what will happen to them is if they lose a couple of wickets, they will be in their trouble, because the new batsman coming in will be under severe pressure. The scoreboard, the score is also not that much. 37 for no loss. After this is the 20th over that's going on. Ryan Dissanayake particularly getting 14 of 61 deliveries. That's put away towards the third man area. They get a single. So finally gets a single to take him on to 15. But again, just one run off that over. Not just good enough by St. Sebastian's College. 20 overs completed. It's 38 without loss. රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray. Your pain relief partner on the field. Not lost any wicket, but still then 20 overs they have faced and just 38 runs they have scored. One might expect them to get some runs as quickly as possible. At least try to wipe out the 149 the Prince of Wales had scored before the end of day. But where things are going, I doubt very much that will happen. Another 111 runs remaining to get into that. Yes, St. Sebastian trailed by 111 runs. Just about another 2 hours of play remaining. Well, it's definitely not going to be possible the way they are going into it. Ryan Dissanayake facing 63 deliveries just for 15 runs. And Savindu Rodrigo getting 22 of 58 deliveries. Cambrian fielding has been really onto the mark, not allowing any runs to be taken. And the bowlers putting in a lot of pressure because the Sebastianite batsman not trying to work the ball away. This time off the back foot again, he tries to cut, didn't get hold of it. Yes, the bowlers are just going through their rituals here, as the batters are really not taking any risk at all. So the bowlers are able just to bowl that one line, one length. Nothing much happening. And the batters really not trying to do something different. We haven't seen them use the sweep shot against the spinners. If they use the sweep, they could get some runs as there are open spaces on the onside.
Eric, at least they should try to work the ball away off their pads. And that there you go. I think he heard me, Polly. This time goes for the sweep, but not effective. Doesn't make a contact. And yet another dot ball to end the over. 38 without loss. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Having a look at the ball like a football. (69 deliveries, 15 runs by Ryan Dissanayake. Samit Rodrigo, 22 of 58 deliveries. So Prince Fernando, he picked up 5 wickets in the last big match, the 71st battle of the goals a few months ago. He's been one of their senior players. Can he get a breakthrough here? They really need a breakthrough as well, Prince of Wales. But St. Sebastians aren't doing much damage, so Prince of Wales won't mind it. If the runs were flowing, they'll be really worried. Yeah, that's what I say, Ricky. If they get a wicket or two at this stage, then the Sebastianites will be under real pressure. The Cambrian bowlers will try to run through. We saw a collapse just after lunch, when Prince of Wales lost 8 wickets for 49 runs, and they were dismissed for 149. The two spinners, Sandesh Fernando and Adish Fernando, were among the wickets for St. Sebastians. St. Sebastian's 38 for no loss in reply to 149 of Prince of Wales. Finally showing some aggression. Finally trying to get the ball away, but missed it completely. But at least the intent was good. Prince Fernando, right arm leggy. That's a good delivery, pitched up to him. But Savindra Rodrigo not trying anything unusual, just pushing it back to the bowler. That's the end of that over. 20. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So we're into the 23rd over. Pereira operating. Just a 1.73 is the current run rate, which is very, very poor at the moment. St. Sebastians need to get on with the game. There you go, that's much better. Using his feet, but still unable to find the gap. But that's much better, at least trying to put the bowler under pressure, showing something different. There is a slip, there is a limit of cover point, extra cover, wide extra cover. There are 2 extra covers basically, and there is a mid-off, mid-on.
square leg right on the boundary, and a sweeper cover on the boundary. Conchana Pereira bowled 7 overs, just given away 8 runs. St. Sebastian's seems to be a bit of a crawl, I would say, Ricky. St. Sebastian's. .38 for no loss. We're in the 23rd over. They still have those two close-in fielders. So Prince of Wales have played sort of an in-out field. They used the two catches consistently, but also spread the field on the onside. There he goes. Finally, a breakthrough shot. Clears the mid-on fielder, and the ball will run down to the fence for 4. This is a much-awaited, long-awaited shot. It was needed much before. It has taken him 74 deliveries to play an aggressive shot, and I think St. Sebastian's need much more from these two batters from now on. Yes, definitely, Ricky. 38 for no loss still. Now that boundary takes the score on to 42. Run rate further dropping at that moment. It was 1.67. Couple of attacking strokes will push the field back. Again, this time he tried to cut it, misses it completely. Goes to the wicket keeper. So that's the end of another over. It's 42 for no loss. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Dara. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon pop lemon pop Maliban lemon pop හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon pop lemon pop Maliban lemon pop Maliban lemon pop chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. The difference, and now St. Sebastian's, really they need to take the game forward now and put the pressure back on the bowlers. Yes, if you compare the two openers, Ricky, you said Tyronne Fernando got 68 of 81 deliveries. Savindra Rodrigo just 64 deliveries. He got just only 22 runs. And Ryan Disanaika, on the other hand, had faced 75 deliveries for his 19 runs. So that shows the difference between the two, the attacking mindset of Prince of Wales and St. Sebastian's College, which is, I would say, is in a crawl at the moment. It's rather surprising as well because St. Sebastian's, remember, won the toss and elected to field first. So they had the early advantage, tried to bowl out the opposition quickly as possible, which they did. And then you should come back and stamp your authority with the bat, which has just not happened. The batter having a chat with the umpire, something to do with his glove. I think the scissors will come out. Probably a thread from the glove to be cut. These days, these umpires have everything they need. The plasters, the scissors, cloth. They are ever ready. Yes, definitely, Ricky. They carry everything with them. They see just a single boundary. Savindra Rodrigo faced 64 deliveries in his 22.
We need to see a couple of attacking shots at this stage from these two batters. They have batted long enough. 64 deliveries, one has faced and one has faced 75 deliveries. 23 overs gone. That's again a beautiful shot this time by Salvador Rodrigo. That's clears the rope. That's a 6. So that takes the score on to 48. Couple of more shots like that will really put the pressure back on the Prince of Wales team. Prince Fernando flighted that delivery and Salvador Rodrigo coming down the wicket, hit it straight over mid-off. It got 6 more runs. 6 valuable runs for the shot, isn't it? Yes, certainly much needed. Just opening his shoulders. Much needed hit. They have got a boundary in the last over, 6 now. So they're showing some aggression. Maybe a word from the dressing room. We saw some water coming out to the two batters. I think probably the coach and the captain would have sent a message to get on with the game. Definitely, they got to get on with the game. They must come somewhere close to 149 before the close of play. I would have preferred them to get into the lead before close of play, because 149 was the target in the first innings. That's again pushed towards deep mid-on, and they get a single. So, what's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Try to get as much as possible before the end of today's play. yes, definitely. I thought they might be on the lead, but still there is some more time to go. About 100 runs. They trail by 100 runs at this moment. 49 for no loss in Sebastian's. They got a good partnership for the first wicket again, Ricky, and they have to put the gas down now, pedal it on, and try to get closer to the Cambrian total. It's a change in the field. Prince of Wales taking their time. Is there a change of bowling? Now we'll have to wait and see. I think there's a change of bowling. Long on drops back on the boundary. Mid wicket is in that 30-yard circle. Deep backward square leg is on the boundary. A backward point, extra cover. We have a deep backward point and now going out there to patrol the boundary, and a long off in position. So well spread out field. The one slip and the short leg still employed. Well, they've taken that silly mid off or a silly point out. A couple of attacking shots will push the fielders back too. Prince of Wales will also be slightly disappointed. They haven't picked up a wicket as yet, Paulinus. Though they have kept the run rate down, they would have preferred a wicket or two by now, at least from the spinners. Yes, definitely you're right, Ricky. They should have had a breakthrough or two, one or two at this stage. But Sebastian and batsmen have been very careful not to throw away their wickets. But in the meantime, if they want to get into command, they must get a couple of runs. Well, at least rotate the strike and try to get the singles. That's what is needed. So it's 49 for no loss in Sebastian's in reply to Prince of Wales 149 all out. Remember, Prince of Wales were 100 for 2 at lunch, and soon after lunch they collapsed to 149 all out. They lost their last 8 wickets for 149 runs. The two spinners, Sandesh Fernando and Nadish Fernando, were among the wickets for St. Sebastian's College.
St. Sebastian's 49 for no loss in reply. So that single takes the St. Sebastian total into 50. So the last couple of overs have been a bit productive for St. Sebastian's. They suddenly, I think, probably looked at the scoreboard and realized, well, we have not got any runs on the board. We need to get going. 24 overs, 49, just 2 runs per over. But at least they're showing some aggression, which is positive now for St. Sebastian's. Yeah, you see the run rate also going up to 2.04. It had gone down to 1.67 at one stage. Samantha Rodrigo has faced 74 deliveries for his 29 and Ryan Dissanayake 76 for his 19. So Dallas ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න, සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon. I wonder what the scoreboard says. But that's played away nicely through that offside. Cannot beat the field. A bit more aggression shown by Samantha Rodrigo. 30 of 75 now. Looking to do the catch-up work. 50 on the board for St. Sebastian's. well, Ricky, we had a slight delayed start. So normally it would have been 100 overs a day. Yes, lucky to survive that one. Looking for the big hit. Get the big inside edge. But certainly the mindset has changed. They're looking to now charge the bowlers. Looking to play the big shots. You know, it's I think the how you read the game and the situation of the game and play accordingly, Polyminas. In the first 20 odd overs, they didn't rotate the strike enough. It was not sixers and fours, but they didn't keep picking those singles and twos. And now suddenly they see we haven't got enough runs, and now they're trying to hit fours and sixes, which is going to be a difficult task. And when you start to do so, you may hit one or two fours, but you're going to get out in the process as well. So rotation of strike, keep the scoreboard moving is very crucial at any situation of the game. Yeah, with the start they have got exactly, Ricky. They can push about 2 to 3 runs, 3 runs per over at this stage. And if they bat for another 25 overs before close of play, so that means they got about 75 runs. So that's 125. That's somewhere close to the Prince of Wales score of 149. You don't need to go for big shots, just rotate the strike. That's what is important. That's what they have not done up to this stage. Again, played away nicely, but straight to cover point, no run. Ryan Dissanayake, he's faced 78 deliveries. Rodrigo has faced 77. Run rate somewhere around 2 runs per over. That's nicely put away this time over mid-wicket. That's gone over the rope, or one bounce into the boundary for 4. That was a good hit. Ryan Dissanayake taking on the bowler, clearing his left leg and going through that mid-wicket region. We'll take a look at that one. Yes, found the middle of the bat and found the gap as well. One bounce into the fence for 4 runs. So 26 overs completed. It's 55 without loss. What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. Aino. You can color it your way. The
The plane ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceilings, Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. එයට වන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අර අදිමින් සිටින්නේ චමුදිත නමුත් වේගය තමයි ටිකක් අඩු. ඔව් විශේෂයෙන්ම 2.1ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මේ දක්වා වුන් පවත්වා ගනිමින් යන අපි දුටුවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භය නම් මීට සාපේක්ෂව බොහෝ සෙයින් වෙනස් උඩ පන්දුවක් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ DRS නැත්නම් decision review system නැහැ. හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් වාසිය පිතිකරුට. එවර මැලවින් ගෝනට බස්ස කඩනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක ලකුණයි ලකුණු 56 සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු අඩු 4ක් තාමත් පිටුපසින් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. 149කට ඔවුන්ගේ නිමවට පත් වන ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායමේ ඉනිම. පන්දුවර 26 පන්දු දෙකක් අවසන් මේ දක්වා පන්දුවේ අපේක්ෂිත පිළිම තම අන්තය හුවමාරු කරගන්නවා. ඔවුන්ගේ උපක්‍රමය නම් මෙතරම් පැහැදිලි නැහැ අසංක. මොකද ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩ එකෙක් සමගින් ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් එකකින් පන්දු රකින්නක සිටියත් ඔවුන් පන්දු යවන ඉලක්කය පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙනවා. පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ඔෆ් රයිට් පහර ලකුණු දෙකක් පහසු වෙන්න. කෙමෙන් වේගය වැඩි කරන ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට උත්සාහයක් දරනවා. එවරන් ඩ්‍රයිව් පහර කිසියාකාරයේ වේගයක් තිබුණා. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 59යි කිසිවෙකු නොදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත්සේ තෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. තනතිරුවණක් දැන් තරම් සහයෝගයක් දක්වන ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට නැහැ. මමත් පාදක පන්දු යවන්නාට ඕකේ පන්දුවේ පිළිහිමක් අප දකින්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් යම්කිසි ආකාරයේ සාර්ථකත්වයක් ඔහුට ලංකා කරගන්න හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. නිලංගුණ පන්දු යමු කිරීම තුළින්. ඊට පස්සේ පාදක ක්‍රීඩා කරන්නේ සංක මේ වන විට තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට ඔබ කොපමණ ආකාරයේ තරගයක් හෙට දිනේ තුල දකිවේ කියලා සිටිනවද? මොකද දැන් ලකුණු 60යි කිසිවෙකු නොදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපිට අනාවැකි කියන්න බෑ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව
අවිනිශ්චිත සෑම මොහොතකදී. මොකද ඔවුන්ගේ ආරම්භයේ කෙසේ වෙතත් දැන් ස්ථාවර වී තිබෙන්නේ. සවිදු රොඩ්රිගෝ සමගින් රයින් දිසානායක හොඳ ප්‍රතිකරණයක්. කෙසේ නමුත් වේගයේ යම්කිසි අඩුවක් තිබුණා. ඒ නමුත් මේ වන විට ඔවුන් වේගය වැඩි කරගනිමින් සිටින්නේ. ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් කරා යාමටයි උත්සාහ කරන්නේ පෙනෙන විදියට. එවර පසුපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ කලකුණයි. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කළ යුතුමයි අසංක දෙවිදුහල්හි විදුහල්පතිවරුන් විද්‍යාල දෙක මෙතරම් සුවිශේෂී තැනකට ගෙනීමේදී සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. අපි පිළිවෙලවත් මතක් කරමු පන්දුවෙන් අනතුරුව. එවර පිටින් ඒ පිටින් එකත් පහර තර්මෑන් දෙසින් එක ලකුණයි. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 28යි කිසිවෙකු නොදවී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 61යි. A very good evening, ladies and gentlemen. With me here is Director of St. Sebastian's College, Moratuwa, and I'm here to ask him about what he feels about the 72nd encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Well, first of all, it's an exciting event, the most awaited sporting event, and we have fabulous weather today. It was raining. And there is a good game of cricket. We wanted to have this game with so many difficulties and problems we had in the past, because most of the national cricketers are coming from this town. So we don't want our children to miss that chance one day. They must have this experience. Under pressure, they are playing and they perform well. I am sure players from both sides will do well in international level one day. So it's our desire. It is with that we have given them this opportunity. Thank you so much, dear father, for your thoughts, for sharing your thoughts with us this evening. Thank you so much. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අධිරූපයතුමන් සමගින් යාෂේන් මෙන්ඩිස් ඒ සාකච්ඡාව පැවැත්වුවේ. එතුමන් පැවසුවා පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියලා ජාත්‍යන්තරය කරා යන්න. දුහල්පතිතුමන් පිළිබඳවත් එතුමන්ගේ දායකත්වයත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වයට ප්‍රධානම සාධකයක් වෙනවා. හසිත කේසරගරු විදුහල්පතිතුමන්වත් අපි මේ මොහොතේදී අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතු පුද්ගලයෙක්. පන්දු රැක ගන්නවා ප්‍රථම කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය එලෙසින් නිමාවට පත්වන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඔව් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට උත්සාහ කරන මොහොතේ මේ කඩුල්ල දැවි සාර්ථක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයකින් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 63ක් වන විටදී. ලකුණු 86ක් තවත් ඔවුන් පිටුපසින් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට සාපේක්ෂව. ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් කුංචන පෙරේරා හොඳ පන්දු යෑමේ සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. තරම් ප්‍රහාරයක ලක් වී නැහැ ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ. පන්දුවාර 6යි පන්දු 4යි. එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමගින් ලකුණු 16යි. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය පන්දුවාරයකට 2.0යි.
පන්දු 173කින් ක්‍රියාත්මක වුණේ අසංක ලකුණු 63. ඒ තමයි විශේෂත්වයේ වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් වැය කරා. හැබැයි වවුන් දෙදෙනා හොඳ ඉවසිලිවන්තව මනා පරිණතව දියත් කරන අද ටෙස්ට් ඉනිම් සම්බන්ධතාවයක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. දෙදින තරගයක රුචිතයි. හැබැයි ගැටලුව තිබෙන්නේ උන්ට තවත් ලකුණු රැස් කරගන්නට පුළුවන් නම් අද දිනේ තුල ඊට දවසේදී මීටත් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් කරා තරගය ගෙන යාමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන්නට තිබුණා. ඔව් උන්ට හොඳටම අවස්ථාව තිබුණා එවැනි ආකාරයෙන් ඉවසිලිවන්තව පන්දුවට පහර දෙන්න. මොකද අංක 3 පිතිකරු බිහංග මෙන්ඩිස් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ප්‍රතිවාදී අන්තයේ නායකයා. ඉතාම හොඳ පිතිකරුවෙක්, වේගවත් පිතිකරුවෙක්, පහරවල් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. ඉතින් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට ඔහුගේ සේවය ලබාගත හැකි වේගය වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් විශේෂයෙන්ම අද පන්දු යවන්නේක වශයෙන් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් පන්දු යෑම සිදු කරේ නැහැ. ඔහු මමත් මේක පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු අවශ්‍ය වූ විටකදී තමයි ඔහුගේ පන්දු යෑම දියත් කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් අද පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නට දැන් හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. දැන් කණ්ඩායම මෙතරම් අපහසු අඩියක නෙවෙයි සිටින්නේ. මෙතෙන් පටන් යම් කිසි ආකාරයේ ඉනිමක් දියත් කළහොත් මෙම කණුල්ලත් ආරක්ෂා කරගෙන ලකුණු 149 සීමාව ආසන්නයට පැමිණි මෙතරම් අපහසුදායක කාරණාවක් නෙවෙයි අසංක මා දකින්න විදියට. ඔව් එය අපහසු නොවන්නට පුළුවන්. නමුත් නැගිය යුතු කන්දක් නැග අවසන් කළ යුතුයි. ඉතින් අප බලා සිටමු මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා කොහොමද මීළඟ පියවරයන් ගන්නේ කියලා. ඔවුන්ගේ මීළඟ අපි කිව්වොත් කන්දේ මීළඟ කොටස නැගීමට පිතිකරුවෙකු වශයෙන් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් කොයි ආකාරයෙන් තමගේ ආකල්ප භාවිතා කර ගනිමින් මේ අවස්ථාවේදී හොඳ මානසිකත්වයක් පවත්වා ගනිවිද කියා අප බලමු. ඔව් සෑම මොහොතකදීම නායකයෙක් වශයෙන් අපි දකිනවා පිටින් නිරන්තරයෙන්ම ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව පන්දු යවන්නන් මනමින් ප්‍රයෝජනයට කරමින් කරුණු ලබා ගැනීමට ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය යම් කිසි ආකාරයක පිළිමක් ඉවර තිබුණා. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර යම් ආකාරයක සම්බන්ධතාවය ගිලෙවුණත් හානියක් නැහැ. සංක ඔබ හිතන ආකාරයට දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රයෝජනය කොයි ආකාරයෙන් ඔවුන්ට දායකත්වයක් ලබා දෙවද? මොකද ඊතරම් ඉපිලීමක් අපි දකින්නේ නැහැ. මොකද අවසරයි දෝස් නම් පැමිණෙන පන්දු වල වැඩි ඉපිලීමක් නැහැ. මේ අවසාන පන්දු වාර 5-10 අපි හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඊතරම් වැඩි ඉපිලීමක් දකින්නේ නැහැ. ඔව් තනතිරුවේ මන්දගාමී ස්වභාවය තමයි මේ හැම දෙයකින්ම විද්‍යමාන වෙන්නේ. සෑහෙන සෙමෙන් පිටතට පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ඉතින් පිතිකරුවන් විසින් මේ වේගය නිර්මාණය කරගත යුතු වෙනවා ලැබෙන පන්දුවට. එය තමයි ඔවුන්ට ලැබෙන අභියෝගය. ලකුණු වාර්තා කරන්නට නම් සෑහෙන පහතින් පන්දු එන්නේ. පසුපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම එක ලකුණයි. පන්දු වර 9 පන්දු 3ක් යොමු කර තිබෙනවා කුංචන පෙරේරා. පන්දු වර 9 පන්දු 4යි. හොඳින් ඔහු පාලනය කරනවා පිතිකරුවන් යුගලය. අනාරක්ෂිත පාරවල් කරා යන්නට වුණු උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. බොහෝ විට මා දකින ආකාරයට මේ ඔවුන් යන ගමන් මග ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය අත් කර ගන්නට වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ උන්ට කළ හැකි අවශ්‍ය පරිදි වේගය පවත්වා ගත්තොත් අසංක කඩුළු තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් වැඩ කොටයි. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 65යි එක් කඩුලකට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
මේ දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය මොරටුව වේල්ස් කුමරය ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරා 149යි. ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාවට පත්වුවා පන්දු 45යි පන්දු 4ක් අවසාන වර විට දැන් පිළිතුරු ඉනිම සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 65යි එක් කඳුලකට පන්දු 30ක් අවසාන වන විට 2.7යි දල වේගය. අපි වේල්ස් කුමර ඉනිමේ මෙවැනි ආකාරයේ තත්වයකදී දුටුවේ අසංක එක් කඳුලක් දැවී ගිය මොහොතකදී ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන්ගේ දල වේගය 3.5ට එපිට මට්ටමකින් පවත්වාගෙන ගියේ. ඔවුන්ට සමහරක් විට හොඳ දෙයක් වෙන්න නැති වෙන යන්නට හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරතුර කඩළු මොවා කිරීමේ වරදට හසු වනවා. දඟ කැවීම නිසි පරිදි ලබා ගත්තේ නැහැ. අපිට පෙන්න රූපනේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන්ද? ඔව් අප කතා කරමින් හිටියේ ඔහුට මේ හැකියාව තිබෙනවා කියා. ඔහුට වේගය වැඩි කරන්නට හැකි පිතිකරුවෙක්. නමුත් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දුගේ පන්දුව පිත්තත් පාවරණයත් අතරින් ගොස් ඔහුගේ පසුපස පාවරණය වදින්නේ අනිවාර්යෙන්ම දැවියාමක්. අවසනාවන්තයි. නමුත් දැවියාමක් නිසා එය පිළිගත යුතුයි. බිහංග මෙන්ඩිස් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා දැවියන්නේ ලකුණු 65යි දෙවැනි කඩුල්ල දැවියද්දී සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. මේ තමයි ගැටලුව අසංක දකින ආකාරයට ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයකින් අනතුරුව අනිත් පිතිකරුවන්ට තනතිරුවේ ස්වභාවය හරියට හඳුනා ගන්නට නොහැකි වුවොත් එක පිට එක කඳුළු දැවී යාම සෑහෙන ආකාරයේ පාඩුවක්. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොම වුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino.